Good evening, everyone. Welcome to the day 2 of the series Break the Bias. Let's start a session with a word of prayer. మమ్మల్నిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, యేసయ్య మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి. యేసయ్య మన లాస్ట్ సెషన్ నుండి ఇప్పటి వరకు మీరు మమ్మల్ని కాచి కాపాడి ప్రభు యేసయ్య మళ్ళీ కొత్త సెషన్ లో మమ్మల్ని ఇలా కలవడానికి మీరు ఇచ్చినటువంటి కృపను బట్టి మీకు వందనాలు తండ్రి. యేసయ్య ఈ రోజు మా అందరితో మీరు మాట్లాడతారని మేము నమ్ముతున్నాం ప్రభు యేసయ్య. చాలా మందికి చాలా రకాల థాట్స్ ఉన్నాయి ప్రభు యేసయ్య. అండ్ మ్యాన్ అండ్ విమెన్ మీరు ఈక్వల్ గా చేశారు యేసయ్య. మరి అవన్నీ తెలిసిన టాపిక్స్ నే ప్రభు మళ్ళీ ఒకసారి మేము ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి ఈ సొసైటీలో ఉంటుండగా ప్రభు మీరే మాకు జ్ఞానం అనుగ్రహించండి యేసయ్య. అది అర్థం చేసుకునే శక్తి మీరు మాకు అనుగ్రహించండి యేసయ్య. మరి స్పీకర్ తో మీరు ఉండండి ప్రభు యేసయ్య. ఆమెకి మీరు మంచి జ్ఞానం అనుగ్రహించి ప్రభు యేసయ్య. అందరికీ అర్థమయ్యేలాగా సహాయం చేయండి. ఎలాంటి నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ ఇష్యూస్ ఏం లేకుండా సహాయం చేయండి తండ్రి యేసయ్య. మరి విన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రభు దీని ద్వారా బెనిఫిట్ అవడానికి మీరు సహాయం చేయండి యేసయ్య. ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతట్లో కూడా ప్రభు యేసయ్య మీ స్పిరిట్ ని మీరు మాతో ఉంచి ప్రభు యేసయ్య. అందరూ ఎవరైతే జాయిన్ అవుతారో వాళ్ళందరూ కూడా ప్రభు యేసయ్య మరి ఖచ్చితంగా దీని ద్వారా మాట్లాడి యేసయ్య వాళ్ళు అర్థం చేసుకుని యేసయ్య నీకు ఇష్టమైన బిడ్డలుగా అందరం మేము మారడానికి యేసయ్య టుగెదర్ నీ కింగ్డమ్ ని మేము బిల్డ్ చేయడానికి మీరే మాకు సహాయం చేయమని యేసయ్య అతి పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థించి అడిగేట్టుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. So this is Joycey Tote and I am your host for today. And today's topic వచ్చేసి హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అని మనం మాట్లాడుతున్నాము. అండ్ ఈరోజు మనతో మాట్లాడే అక్క పేరు క్రిస్టల్ అయితే అక్క. సో ఈరోజు మెన్ అండ్ విమెన్ అండ్ గాడ్ ఈక్వల్ ఇమేజ్ లో ఈక్వల్ గా ఇద్దరిని క్రియేట్ చేశారు. కానీ ఈ సొసైటీలో మనం ఉన్న సొసైటీ వల్ల చాలా డిఫరెంట్ గా మ్యాన్ గాని విమెన్ ని గాని ట్రీట్ చేస్తున్నారు. బట్ అలాగా దేవుడు ఏ పర్పస్ అయితే మనుషులు క్రియేట్ చేశారో ఆ పర్పస్ తో వాళ్ళు మనుషుల్ని చూడట్లేదు. ఇలాంటి ఎన్నో విషయాలు మాట్లాడడానికి ఈ రోజు అక్క మనకి రెడీగా ఉన్నారు. బట్ బిఫోర్ దాట్ లెట్ us together worship the Lord and I ask Manogni akka to lead us in worship. అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ నా శుభాలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి ఒకసారి మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమపూర్వకంగా ఈ వర్షిప్ సెషన్కి ఆహ్వానిస్తున్నాను. మరి ఒక దినాన్ని దేవుడు మనందరి జీవితంలో దయచేశాడు. ఆయన చేసిన మేలుని బట్టి కొద్ది సమయం మనం దేవుని ఆరాధించేద్దాం. మన దేవుడు ఒక్కడే ఆరాధనకు యోగ్యుడు. ఆయన ఒక్కడే మన స్తుతులకు పాత్రుడు. కానీ ఆయన ఆరాధించే అర్హత మనకుందా? మనం కలిగి ఉన్నామా ఆయన ఆరాధించే అర్హత? నీచులమైన మనందరి కోసం ప్రభు సిలువలో చేసిన త్యాగాన్ని గుర్తు చేసుకుంటే అసలు నిజంగా మనం ఏ పాటి వారము? ఆయన మనల్ని దర్శించడానికి లేదా మనల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి మన కోసం ఆయన ప్రాణాన్ని పెట్టడానికి అసలు మనం ఏ పాటి వారము? అసలు మనకు అర్హత ఉందా? మరి అటువంటి గొప్ప దేవుణ్ణి కొద్ది నిమిషాలు ఈ పాట పాడుకుంటూ ఆరాధన చేద్దాము. ఆరాధనకు యోగ్యుడా నిత్యము స్తుతించెదను అన్న పాట పాడతాం అందరం.
మన పాపమును, మన శాపమును, మన స్వార్థమును, గర్వం ఏదైనప్పటికీ వాటిని విడిచిపెట్టి ఆయన చేయి అందుకోగలమా? ఆయన మనలను ప్రేమగా తన కౌగిలిలో చేర్చుకోవడానికి సిద్ధపడుచున్నాడు. ఆయన వద్దకు చేరడానికి మనం సిద్ధంగా ఉన్నామా? దినమెల్లని చేతులు చాపి నీ కౌగిలిలో కాపాడుచుంటివే. దినమెల్లని చేతులు చాపి నీ కౌగిలిలో కాపాడుచుంటివే. నీ ప్రేమ, నీ జాలి, నీ కరుణకై నా పూర్ణ హృదయముతో సన్నుతింతును. నీ ప్రేమ, నీ జాలి, నీ కరుణకై నా పూర్ణ హృదయముతో సన్నుతింతును. ఆరాధన 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 నీ ప్రేమకై ఆరాధన, నీ జాలికై ఆరాధన, నీ ప్రేమకై ఆరాధన, నీ జాలికై ఆరాధన. ఆరాధన 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 ఆరాధన. రాజుల రాజు, ప్రభువుల ప్రభు అయిన మన గొప్ప దేవుడు మన కొరకు దరిద్రుడుగా శిలువలో తన ప్రాణాన్ని పెట్టవలసి వచ్చింది. మనందరి కొరకు మనల్ని ఆయనలో తిరిగి తండ్రి యొద్దకు మనల్ని చేర్చడానికి, తండ్రితో కోల్పోయిన ఆ సహవాసాన్ని తిరిగి మనకు దయచేయడానికి అంత ఉన్నతమైన దేవుడు తన సమస్తమును వదులుకొని మన కొరకు ఎంతగా దిగజారాడంటే దాన్ని మనం ఎప్పుడైనా గ్రహిస్తున్నామా, ఆలోచిస్తున్నామా? ప్రభు ఇంత త్యాగాన్ని మన కొరకు చేశాడు. అసలు మనకు ఏమైనా అర్హత ఉందా ఆ ప్రభువు యొక్క త్యాగాన్ని మనం పొందుకోవడానికి? పూర్ణ మనసుతో ఆయనను కొనియాడుదాము. ప్రభువా, నీవు చేసిన గొప్ప మేలు కొరకు, నువ్వు చూపించిన ఆ ఉన్నతమైన ప్రేమ కొరకు తండ్రి నీకు కృతజ్ఞతలు అని చెప్తూ పాడదాం. ధనవంతులుగా చేయుటకు దారిద్రతను అనుభవించినావు. ధనవంతులుగా చేయుటకు దారిద్రతను అనుభవించినావు. హెచ్చించి ఘనపరచిన నిర్మలాత్ముడా, పూర్ణాత్మ మనసుతో కొనియాడెదను. హెచ్చించి ఘనపరచిన నిర్మలాత్ముడా, పూర్ణాత్మ మనసుతో కొనియాడెదను. ఆరాధన 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 నీ కృప కొరకై ఆరాధన, ఈ స్థితి కొరకై ఆరాధన, నీ కృప కొరకై ఆరాధన, ఈ స్థితి కొరకై ఆరాధన. ఆరాధన 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 ఆరాధనకు యోగ్యుడా, నిత్యము స్తుతించెదము. నీ మేలులను మరువకనే ఎల్లప్పుడు స్తుతి పాడెదను. ఆరాధనకు యోగ్యుడా, నిత్యము
స్తుతించెదను నీ మేలులను మరువకనే ఎల్లప్పుడు స్తుతి పాడెదను. ఆరాధన 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 నీ మేలులకై ఆరాధన నీ దీవెనకై ఆరాధన నీ ప్రేమకై ఆరాధన నీ జాలికై ఆరాధన నీ కృప కొరకై ఆరాధన నీ స్థితి కొరకై ఆరాధన నీ మేలులకై ఆరాధన నీ దీవెనకై ఆరాధన 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 ఆరాధన. ప్రభువా, నువ్వు చేసిన మేళ్ళకై తండ్రి నీకే ఆరాధన చెల్లిస్తున్నాము. నువ్వు చూపించిన కృపాంతటి కొరకు తండ్రి, నువ్వు చూపిన జాలి కొరకు ప్రభా నీకే ఆరాధన చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. మరి మా ఆరాధన అంతయు తండ్రి నీ సన్నిధికి ధూపం వలె చేర్చుకొని దీవించి ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా. అలాగే తర్వాత జరగబోయే సెషన్ అంతట్లోనైనా నీ కృపను మా అందరికీ తోడుగా ఉండి నడిపించమని నీకే మహిమ ఘనత ప్రభావం చెల్లించుకొంచు ఈ ప్రార్థనను యేసు పరిశుద్ధ నామమున సమర్పించుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Thank you, Akka. And so now let me introduce the speaker. It is a great honor for me. And also, I would like to ask you all, Akka maatladutunnappudu, please write down all the questions you have. And at the end of the session, we'll be having a question and answer hour. And appudu meeru you can ask your doubts. So let me introduce today's speaker, Chrysolite Sanamanda. She is an MBA graduate by qualification, HR by profession, trainer by passion, and social scientist by purpose. Having 7 years of corporate experience working with the MNCs like Qualcomm, Deloitte, Think Energy Partners, and she resigned to pursue her purpose. She is currently working on issues on human trafficking in the twin Telugu states since 2019. Her vision is to re-engineer a human-friendly society, striving towards India free from all kinds of slavery. It's an honor to have you here, Akka, and over to you. Good evening, everyone. Thank you for tuning into today's session. I first of all would like to thank CNG Ministries, Aleph and the whole team for this opportunity and for considering a very important and a very old yet a very burdening topic like human trafficking to be spoken on this Break the Bias series. So thank you so much, and thank you everyone for tuning in. I hope this couple of hours or 1.5 hour session of learning will be a great enlightenment, and it will pave ways in your life. So allow me to share my screen. Yes, I hope my screen is visible to all of you. I've named our talk as To the Least of These. I know when you think of the phrase call us to the least of these, we have certain kind of picture in our mind. To the least of these ante manam ekkuga bidavaru adukunevaru lekapothe
విడోస్ ఆర్ ఏమీ లేని పరిస్థితిలో ఉన్న వాళ్ళే మనం ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. కానీ there are other least of these that you and I have to be cognizant of. Let's see who they are. I would like to introduce you all to a few friends of mine. Most of them I've met personally, and a couple of them is a very well-known survivor champion that we see in our society. Okay, first friend of mine is Durga Rao. Durga Rao, ఈ కోవిడ్ టైంలో ఆయన జాబ్ లేకపోవడం వల్ల, ఆయన ఒక డైలీ వర్కర్, సో ఆయన దగ్గర జాబ్ లేకపోవడం వల్ల హీ అప్పు తీసుకున్నారు ఒకరి దగ్గర. ఆ అప్పుని ఆబ్వియస్ గా 3 months అయింది, 6 months అయింది, కోవిడ్ అవ్వట్లేదు, లేకపోతే వర్క్ యథాస్థితిగా రెజ్యూమ్ అవ్వట్లేదు. సో 3 months ఓపిక పట్టారు అప్పిచ్చిన వాళ్ళు. 3 months అయ్యాక హిస్ లైక్ అప్పు తిరిగి ఇవ్వాలి, వడ్డీ కట్టాలి అనేసి ప్రెషరైజ్ చేస్తూ ఉన్నారు అనమాట. ప్రెషరైజ్ చేస్తూ ఉంటే ఎంతటికి మరి కోవిడ్ నుంచి we couldn't recover. So ఎప్పటికప్పటికి it was becoming difficult, and ఇంకా యాక్చువల్గా ఇంకా డబ్బు అప్పు తీసుకోవడం మొదలైంది, కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది. ఆ క్రమంలో ఆఫ్టర్ లైక్ మేబీ 4 months or 5 months అప్పిచ్చిన వాళ్ళు వచ్చి లైక్ నువ్వు డబ్బులు కట్టకపోతే నీ కొడుకుని కానీ నీ కూతుర్ని కానీ నేను పని చేయించడానికి తీసుకెళ్తాను అనేసి బెదిరించడం మొదలైంది. ఒక రోజున బెదిరించినట్టే వాళ్ళ అబ్బాయిని ఒక ఇటుక ఫ్యాక్టరీలో పనిచేయడానికి తీసుకెళ్ళడం చేశాడనమాట. ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితి. కొన్ని రోజుల తర్వాత తన వెనకాల ఈ కుటుంబం కూడా వెళ్ళి అక్కడ పనిచేయడం మొదలుపెట్టింది. దట్ ఈస్ దుర్గా రావ్. అండ్ దెన్ ఇండోర్లో ఒక ఫేమస్ ప్లేస్ ఉంది, ఒక కమ్యూనిటీ ఉంది. ఇప్పుడు కొంచెం పర్లేదు, కానీ కొన్ని సంవత్సరాల వెనకాల మనం చూస్తే కనుక ఆడపిల్ల పుట్టగానే, లేకపోతే అది ఓకే ఈ అమ్మాయి పుడతాది అని తెలియగానే సెలెక్టివ్ అబార్షన్స్ చేసి తీయించేసేవారు. కానీ ఇండోర్లో ఒక కమ్యూనిటీలో మాత్రం ఆడపిల్ల పుడితే చాలా రిజాయిస్ చేస్తారు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి అది తరతరాలుగా వస్తున్న ఆచారం. ఏంటి అంటే అమ్మాయి పెద్ద మనిషి అవ్వగానే అమ్మాయిని ప్రాస్టిట్యూషన్, ఐ డోంట్ లైక్ టు యూజ్ దిస్ వర్డ్ ప్రాస్టిట్యూషన్, లేకపోతే సెక్స్ వర్క్ ఇస్ అనదర్ వర్డ్ దట్ ఐ డోంట్ లైక్ టు యూజ్, బట్ మీ అందరికి అర్థం అవ్వడానికి ఇది యూజ్ చేస్తున్నాను. ఆ పనికి వాళ్ళ ఓన్ మదర్స్ ఆడపిల్లల్ని పంపిస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఫాదర్ వద్దన్నా కూడా, లేకపోతే అది బ్రేక్ చేయాలి, కూతురు చదువుకుంటున్నా కూడా కాదు, ఇది మన ఆచారం, మా అమ్మ వాళ్ళు చేశారు, నేను చేశాను, అది నా కూతురికి కూడా రావాలి అని చాలా గర్వంగా they themselves push their own child into such kind of profession. ఇది కొన్ని సంవత్సరాల వెనుక చూస్తే కనుక అది టెంపుల్ ప్రాస్టిట్యూషన్ కింద కూడా ఉండేది. వాళ్ళని మాతాస్ అని, లేకపోతే ఆ వర్డ్ నాకు గుర్తుకు రావట్లేదు, కానీ టెంపుల్ ప్రాస్టిట్యూషన్ అంటే టెంపుల్లో దేవత కింద అర్పించడం. కలిసినప్పటికీ ఆమెకి ఆల్మోస్ట్ ఒక 55 years ఉండేవి. నేను 2019లో హైదరాబాద్లో ఈమెను కలిసాను. ఈమె స్టోరీ ఏంటి అంటే అందరు అమ్మాయిల్లాగా
మ్యారేజ్ అనే ఎక్సైట్మెంట్, మ్యారేజ్ చేసుకుంది. మ్యారేజ్ చేసుకున్నాక నాట్ సో ఎక్సైటింగ్, కానీ ఓకే. మ్యారేజ్ అవ్వగానే మనందరికి పిల్లలు. సో 2 పిల్లలు పుట్టారు, 2 బాబులు పుట్టారు. అండ్ ఏదో అలా నడుస్తూ వస్తుంది. వాళ్ళ హస్బెండ్ ఒక రోజున వచ్చి పూర్వి ఇలాగా మనం పెద్ద ఊరు వెళ్దాము, వీళ్ళు గుంటూరు నుంచి పెద్ద ఊరు వెళ్దాము, ఊరు వెళ్ళి అక్కడ మనం గుంటూరు పక్కనున్న గ్రామం నుంచి గుంటూరుకి రీలొకేట్ అవుదాము, అక్కడ మనకి పెద్ద జాబ్ ఉంది, ఆ జాబ్ చేద్దాము అనేసి చాలా కష్టపడి ఒప్పించి అందరినీ వాళ్ళ హస్బెండ్ ఇంకా తీసుకెళ్లారు. పిల్లల్ని ఏమో వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల దగ్గర వదిలేసి తీసుకెళ్తే ఫస్ట్ డే హోటల్లో ఉన్నారు. హోటల్లో ఉంది ఆమె. సాయంత్రం వాళ్ళ హస్బెండ్ బయటకు వెళ్ళాడు. వచ్చి రాగానే పూర్వి ఇలాగా నువ్వు ఒకటి చెయ్యాలి, నువ్వు ఇలాగా ఒక ఆయన వస్తారు, ఆయన్ని నువ్వు ఈ కొంచెం టైం ఆయనతో గడిపితే కనుక మనకి డబ్బులు వస్తాయి అనేసి అనగానే ఈమె ఇంకా షాక్ అన్నమాట. ఏంటి, ఏం చెప్తున్నావు, నాకు ఇష్టం లేదు అని ఎంత రిజెక్ట్ చేసినా కూడా చాలా కొట్టి, ఇంకా అలాగా తన సొంత హస్బెండ్ తనని ఈ యొక్క వర్క్ లోకి గెంటేశాడు, సొంత హస్బెండ్. సో ఈవెన్చువల్ గా ఈమె గుంటూరు నుంచి హైదరాబాద్ కి రీలొకేట్ అవ్వడం, ఇంకా కాని పరిస్థితుల్లో తన పిల్లల కోసమే కాదు, తన కోసమే కాదు, తన హస్బెండ్ కోసం కూడా పనిచేసి ఇలాంటి స్థితిలో ఆమె పెరగడం అయ్యింది. అప్పుడు ఆమె ఇప్పుడు లైక్ ఎనీ అదర్ ప్రొఫెషన్, ఆమె కూడా కొంచెం ఆ పని ఆపేసి గాడ్స్ ఐ డోంట్ నో, ఆమె బాగా వాళ్ళ పిల్లలు అయితే మంచిగా సెటిల్ అయ్యారు. వాళ్ళ పిల్లలకి తెలియదు వాళ్ళ అమ్మ ఈ పరిస్థితిలో వాళ్ళని పెంచింది అని ఇంత కూడా తెలియదు. షీఈస్ లీడింగ్ అ వెరీ నార్మల్ హౌస్ వైఫ్ ఆర్ మదర్స్ లైఫ్ అన్నమాట ఇప్పుడు. అండ్ దెన్ సుభద్రాని నేను కాల్కటాలో కలిసాను. సుభద్ర నా నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్ ముస్కాన్ ని కూడా కాల్కటాలో కలిసాను అనమాట. సుభద్ర నేపాల్ నుంచి 13 years ఉండగా జాబ్ ఇస్తాను అని మోసం చేసి ఎవరో ఒక ఆయన ఆమెని ఇక్కడ ముంబైకి తీసుకొచ్చేయడం, ముంబై నుంచి కాల్కటాకి మళ్ళీ పంపించడం. అక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఆమెకి ఒక 45 years 50 years ఉంటుంది నేను కలిసినప్పుడు 2019లో. అక్కడ ఆ బ్రాతల్ హౌస్ కి అమ్మబడడం, అక్కడ ఇంకా 13 years నుంచి 45 years ఇమాజిన్ ఆమె ఆ బ్రాతల్ హౌస్ లోనే గడుపుతూనే ఉంది. ఫస్ట్ 7 years ఆమెకి బయటకు వెళ్ళడం కానీ, ఆమె డబ్బులు సంపాదించిన కూడా ఆమె కొరకు యూజ్ చేసుకోవడం కానీ ఇలాంటివి ఏమీ జరగలేదు. 7 years తర్వాత అప్పుడు స్లోగా అన్ని అలవాటు అయ్యాక ఇంకా స్లోగా అప్పుడు ఒక 10 years తర్వాత వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడం, మళ్ళా ఇంటి వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేయడం. ఇప్పుడు అంటే లైక్ ముందు అయితే మేడమ్స్ ఉండేవాళ్ళు, ఇప్పుడు మేడమ్స్ లేకపోయినా ఆమె అక్కడ వాళ్ళ నేపాల్లో ఉండలేకపోతుంది. ఎందుకు అంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఆమె ఏం చేయాలి, వెళ్ళి అక్కడ ఉంటే కనుక అందరూ అడుగుతారు, ఏం చేసావు ఇప్పటి వరకు, ఎక్కడున్నావు, ఆమె స్టోరీని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఆల్రెడీ కొన్నిసార్లు వెళ్ళినప్పుడు ఇలా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి, ఏదో ఒకటి చెప్పేసి దాటుకుంటూ వచ్చేసింది. ఇలాగా సుభద్ర నేపాల్ నుంచి ముంబై నుంచి కాల్కటాకి రవాణా చేయబడింది. ముస్కాన్ చాలా చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. ఈ ముస్కాన్ని ఎప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. ముస్కాన్ని కూడా నేను
కాల్కటా, ఏషియాలోనే అతి పెద్ద బ్రాతల్ ఏరియా సోనగాచిలో కలవడం జరిగింది. ముస్కాన్ అగైన్ ఆమె పెద్ద మనిషి అవ్వగానే తన సొంత అక్క ఆమెని ఈ యొక్క వృత్తిలోకి నెట్టేయడం జరిగింది. నెట్టడంతో పాటు ఆమె యొక్క మేడం, ప్రతి బ్రాతల్కి ఎలాగైతే మేడం ఇన్ఛార్జ్ వాళ్ళు ఉంటారో, ముస్కాన్ యొక్క బ్రాతల్ ఓనర్ ఆర్ మేడం వాళ్ళ సొంత అక్క. వాళ్ళ అక్కని ఎవరో మోసం చేసి నెట్టేశారు, తనని వాళ్ళ సొంత అక్క మోసం చేసి నెట్టేసింది. అది ముస్కాన్. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ ఫాతిమాని అపారెంట్లీ హైదరాబాద్ లో నా ఫ్రెండ్, నా కజిన్ వాళ్ళ ఇంటి పక్కనున్న అపార్ట్మెంట్ లో తెలియడం జరిగింది. ఆమె కథ ఏంటి అంటే, ఫాతిమా ఒక మంచి కార్పొరేట్ కంపెనీలో ఎంఎన్సీలో ఢిల్లీలో పనిచేస్తున్న క్రమంలో ఆమె ఒక అబ్బాయి పరిచయం అవ్వడం, లవ్ చేయడం, అబ్బాయి బ్రేకప్ చేయడం, ఆ బ్రేకప్ ని తట్టుకోలేక ఆ కెఫెటేరియాలో కూర్చుని ఏడుస్తూ ఉంటే, బాధపడుతూ ఉంటే, ఒక చాలా ఎల్డర్లీ విమెన్ చాలా మంచిగా ఆమెకి దగ్గరికి వచ్చి ఏమైంది, ఏంటి, ఎలా జరుగుతుంది, ఏమైంది నీకు, ఏం కావాలి అంటూ మంచి మాటలు చెప్పి ఆమెని బుజ్జగించి, ఆమెకి ప్రేమని, కాన్ఫిడెన్స్ ని, ట్రస్ట్ ని క్రియేట్ చేసి, నేను నీకు మంచి ఫ్రెండ్స్ ని పరిచయం చేస్తాను, ట్రీట్ మీ లైక్ యువర్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్, నేను నిజమైన స్నేహం అంటే ఏంటి చూపిస్తాను, నీకు నిజమైన లవ్ అంటే ఏంటి చూపిస్తాను అనేసి చెప్పడం. అలాగా ఈవెన్చువల్ గా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ లో తిరగడం, ఫ్రెండ్స్ బాయ్స్ పరిచయం అవ్వడం, ఆ పరిచయం కాస్త సెక్షువల్ రిలేషన్స్ కి లీడ్ చేయడం. ఒక 1-2 months అయ్యాక, సో ఫాతిమా ఇప్పుడు లెట్స్ డూ దిస్ ఆన్ అ ఫుల్ టైమ్ బేసిస్ అని చెప్పడం. ఆమె ఒప్పుకోకపోయినా ఆమెని ఫోర్స్ చేసి, ప్రెషరైజ్ చేసి, ఇంకా ఆమెని ఢిల్లీలోనే పెద్ద బ్రాతల్ ఏరియాస్ లో నడపడం. ఇప్పుడు ఫాతిమా ఒక కమిషన్ ద్వారా, మతలబ్ షీ ఈస్ హియర్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆన్ అ కమిషన్ ఆర్ ఆన్ అ మిషన్ టు లూర్ మోర్ విమెన్ ఇన్ టు దిస్ ట్రేడ్. సో ఆమె వెరీ పాపులర్, వెరీ ఫేమస్ స్ట్రీట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ లో ఆమె ఉండడం, ఒక కామన్ రెసిడెన్షియల్ ఏరియాలో ఆమె ఒక అపార్ట్మెంట్ తీసుకోవడం, అక్కడ పెంట్ హౌస్ లో ఆమె ఉండడం, ఎక్కువ అమ్మాయిలు వచ్చిపోవడం చూడడం, చూసిన నా కజిన్ చాలా ఇంక్విజిటివ్ గా ఏంటి ఫ్రెండ్షిప్ డెవలప్ చేయడం, ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తూ ఆ క్రమంలో ఆమె తన లైఫ్ స్టోరీ అని షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఫాతిమా వెరీ కామన్ రెసిడెన్షియల్ ఏరియాలో ఉంటూ అమాయకమైన అమ్మాయిని లూర్ చేయడానికి she was sent from Mumbai on this commission. Lastly, Radhika's story. Radhika's story is a very famous real story that was written by Sharon Henry. ఆమె చేస్తున్న రీసెర్చ్ ద్వారా రాధికాని కలవడం, రాధిక యొక్క స్టోరీని రాయడం, నేపాల్, అగైన్ Radhika is also from నేపాల్ నుంచి. Radhika is a typical example of how a human or a woman is traded or is exchanged or is bought multiple times. ఆమె ఫస్ట్ జాబ్ గాని మోసం చేయడం, డొమెస్టిక్ హెల్ప్ అని మోసం చేయడం. అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే ఆమె మేబీ 13-14 years అప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే ఆమెని చెన్నై తీసుకురావడం, చెన్నైలో ఆమె యొక్క కిడ్నీని ఆమెకి తెలియకుండానే డొనేట్ చేయడం, మళ్ళీ ఆమెని నేపాల్కి
నేపాల్కి తీసుకురావడం, మళ్ళీ అక్కడ ఆమెని ఎవరో మోసం చేసి పెళ్లి చేసుకుని మళ్ళీ వాడు వదిలేయడం, మళ్ళీ ఎవరో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఆమెని కాల్కటాకి తీసుకురావడం, కాల్కటా నుంచి ముంబై బెంగళూరు, ఇలాగా ఢిల్లీ, ఇలాగా అట్లీస్ట్ 4-5 టైమ్స్ ఆమె బ్రాతల్ హౌసెస్ లోనే, రెడ్ లైట్ ఏరియాస్ లోనే ఇలాగా షిఫ్ట్ అవ్వడం, అంటే చెయ్యిలో మారడం అంటారు కదా, లైక్ షీ వాజ్ బాట్ అండ్ సోల్డ్ ఇన్ టు దిస్ వేరియస్ రెడ్ లైట్ ఏరియాస్. అప్పుడు మళ్ళీ ఢిల్లీలో ఉండడం, ఢిల్లీలో గాడ్స్ గ్రేస్ ఆమె ఒక ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా రెస్క్యూ అవ్వబడింది. రెస్క్యూ అయ్యాక ఆమె బాబు కోసం చాలా తాపత్రయపడి చాలా కష్టపడింది. ఆ ఫలితం ఇప్పుడు షీ సర్వ్స్ యాజ్ అ సర్వైవర్ ఛాంపియన్. ఆమె ఎక్కడ నుంచి అయితే రవాణా చేయబడిందో అక్కడ షీ సర్వ్స్ యాజ్ అ సర్వైవర్ ఛాంపియన్ ఇన్ నేపాల్. Not all stories of human trafficking have this ending, but we're so fortunate that at least we have one story of such thriving life. Ame ela start aina kuda, somehow through this NGO's connection and their support, she's able to thrive as a survivor champion. So, asla, what are we talking about? What are all of this? Asla, human trafficking, మానవ అక్రమ రవాణా అంటే ఎక్కువగా సెక్షువల్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ కి అవుతాదా, లేకపోతే ఎక్కువ లేబర్ కి అవుతాదా? లేబర్లో ఎలాంటి లేబర్ కి అవుతుంది? మన చుట్టూ అసలు ఏమైనా అవుతుందా? సో లెట్స్ లెర్న్ మోర్ అబౌట్ ఇట్. ఇంకా ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే, సీమా మనందరికీ తెలుసు. All of us make friends on Facebook and social media. ఇలాగా తను కూడా ఒక ఫ్రెండ్ ఒక అబ్బాయికి పరిచయం అవ్వడం, ఆ అబ్బాయి ఫ్రెండ్షిప్, కాన్ఫిడెన్స్, ట్రస్ట్ బిల్డ్ చేయడం, అప్పుడు తన ఇంటి నుంచి తన హస్బెండ్ ని వదిలేసి ఇంట్లో నుంచి పారిపోవడం, వాడు డబ్బులు తీసుకుని ఆమెని మోసం చేయడం, ఎంతో కష్టంగా వాళ్ళ హస్బెండ్ ఎంతో కష్టపడి చాలా డేస్ తర్వాత ఆమె ఫార్చునేట్ గా దొరకడం. ఇదొక typical example of how police were able to intervene to a success in finding Seema out. And then we see another email of a YouTube blackmail. Again, technology usage. Ikkada Meena tana boyfriend to nude calls cheyadam, nude pictures పంపించడం, వీడియోస్ వాడేమో రికార్డ్ చేసి వాడు ఆమెని బ్లాక్మెయిల్ చేయడం మొదలు పెట్టడం. అప్పుడు బ్లాక్మెయిల్, if shouldn't plead and shouldn't give in, he started uploading on porn videos and all of that, and then she was pushed into sex work and all of that happened. And then thankfully again this happened in Karnataka, where the Ballari police were able to rescue Meena. And then another example of how mother and daughters, all of them were trapped, and then they were pushed into dance club, dancing bar. So వాళ్ళ father, వాళ్ళ family missing photos పంపించడం వల్ల somehow ఎవరో చాలా మంత్స్ తర్వాత వాళ్ళు ఒక ఆడియన్స్, ఆ బార్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరో చూసి వాళ్ళని రికగ్నైజ్ చేసి పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళని ట్రేస్ అవుట్ అవ్వడం జరిగింది. Again, example of how interventions can be made, how reporting is very important. So asla mana దగ్గర ఉన్న స్టాటిస్టిక్స్ ఏంటి? Yes, 80% of human trafficking is for sexual exploitation. Now the rest 20%, it is for various kinds of bonded labor
organ trafficking, for begging, for child marriages, for adult bride trafficking, and various other kinds. Let's see more. National Crime Records Bureau ఏం చెప్తుంది అంటే the maximum number of cases that were registered were 65%, but the conviction rate, if you see హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ లో కన్విక్షన్ రేట్ కానీ లేకపోతే అసలు కేసెస్ రిజిస్ట్రేషన్ కానీ వెరీ 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 మినిస్క్యూల్. ఓకే, అండ్ దెన్ అనదర్ స్టాటిస్టిక్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఐ థింక్ బై ద టైమ్ వి ఫినిష్ దిస్ కాన్వర్సేషన్, మనం ఈ యొక్క 1.5 hour సెషన్ మనం ముగించుకునే లోపు ఐ థింక్ దెర్ ఆర్ అట్లీస్ట్ 3 girls that are gonna be missing. So according to the statistics, it says that every 8 minutes there is a girl child in India that goes missing. Every 8 minutes. And most of them are never traced. Okay, illegal procuration of minor girls. 2009 నుంచి 2013 ki, I wish our salaries gani, our profits gani, our exams results gani grow at such exponential rate. And if you see illegal procuration of girls, minor girls, I hope all of you understand minor and major. Minor ante below 18 years, major ante above 18 years. So minor girls 2009 నుంచి 2013 ki it rose 416%. 416%. And then chala mandi think that, oh, human trafficking, sexual exploitation is not for India, it doesn't happen in India, you know, adi ekkuga abroad ki veltadi anesi. But today let me tell you, 90% of human trafficking victims are for India and for Indians. Only 10% of all that are trafficked are made for various international purposes. Until 90% interstate, intercity, but in India. Another statistic that says that in India, on total different kinds of human trafficking in Tiskunde, there are at least 18.3 million people. 18.3 million people that are in modern day slavery. So what is the difference between modern day slavery and old kind of slavery? Old kind of traditional slavery was more like temple prostitution, red light area, or brothel houses and all of that, or domestic labor kani, like bonded labor, like banisat ante like the jamindari system of slavery kani ila undedi. Kani today in the 21st century, slavery still exists with a different dimensions. It's no more a brothel, it's no more a red light area, it's no more a temple prostitution. No, ippudu elaga, just call and then you have the girl delivered at your home, you finish the job, and then the girl goes away. Either you book the girl and the hotel. So it is very mobile. Cyber sex has increased, pornography has increased, and then domestic labor, ippudu bonded labor kuda కొన్ని ఏరియాస్ లో అయితే జమీందారీ సిస్టమ్ అనేది చాలా పోయింది. కానీ ఇప్పుడు ఎలా జరుగుతుంది, బ్రిక్ లెన్స్ లో, కాటన్ స్పిన్నింగ్ ఫ్యాక్టరీస్ లో, బోట్స్ మీద, మెరైన్ ఇండస్ట్రీలో ఇలాగా అప్డేటెడ్ టెక్నాలజీ ఎంతైతే అప్డేట్ అవుతుందో హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ కూడా అంతే ఎక్కువగా అప్డేట్ అవుతూనే వస్తుంది. Out of all of those that are trafficked, 30% of human trafficking victims are children. 30%.
So what is the definition of human trafficking? Asli human trafficking ante enti? Human trafficking in Telugu is called as manava akrama ravana. So human trafficking involves recruitment, harboring, transporting of people into a situation of exploitation through, very important, violence, deception, coercion against their will. Recruitment, transportation, violence, deception, coercion against their will. Another statistic that says అసలు హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ నుంచి వచ్చిన ప్రాఫిట్ కానీ $32 billion. I hope our economy is so. $32 billion profit in human trafficking every year. Human trafficking is the world's second largest organized crime. Like స్కూల్లో ఎలాగైతే మనకి ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయో, హాస్పిటల్ కానీ ఆఫీసెస్ కానీ ఎలాగైతే మనకు ఒక ప్రొసీజర్ ఉందో, సిమిలర్లీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ఇండస్ట్రీలో కూడా దెర్ ఇస్ అ ప్రొసీజర్. ఇట్ ఈస్ వెరీ నీట్లీ డ్రాఫ్టెడ్, వెరీ నీట్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్, పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ బిజినెస్. $32 billion. అందుకే మనం చూస్తే ప్రాఫిట్ అనేది పెరుగుతూనే వస్తుంది. ఎందుకు అంటే రిస్క్ తక్కువ. ఎందుకు రిస్క్ తక్కువ అంటే నోబడీ వాంట్స్ టు కంప్లైంట్ చేసినా కానీ అది వాళ్ళు జస్టిఫై చేయలేరు, వాళ్ళు దాన్ని ప్రూవ్ చేయలేరు, ప్రూఫ్స్ ఉండవు వాళ్ళ దగ్గర. సో దట్స్ వై ప్రాఫిట్ ఇస్ హై, because the risk element is way too minuscule. Because if you see in the process of justice, in the process of conviction, all of the people are involved from various stakeholders of the community, be it law enforcement, be it justice officials, be it bureaucrats. Some person or the other is involved in this chain of earning and exploiting human beings. So human trafficking allowed, like we discussed in the definition, there is an act. This is called as AMP. The procedure is called as AMP. Act, means and purpose. Act ante identify చేయడం, ఆ అమ్మాయికి ఏం కావాలి, ఆ అబ్బాయికి ఏం కావాలి అని ఐడెంటిఫై చేయడం, వాళ్ళని రిక్రూట్ చేసుకోవడం, ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఆమెని టార్చర్ చేయడం, ఆమె ఓన్ విల్ బ్రేక్ చేయడం, ఆమె గివ్ అప్ అయ్యి సరే మీరు ఎలా చెప్తే అలాగా అని ఒప్పుకునేంత వరకు ఆమెని టార్చర్ చేయడం, లేకపోతే బెదిరించడం, లేకపోతే కొట్టడం, లేకపోతే వర్బల్ అబ్యూస్ చేయడం, లేకపోతే ఫోర్స్డ్ సెక్స్, రేప్ చేయడం లాంటి ఆ మీన్స్ ద్వారా ఆమెకు ఉన్న ఆ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్, ఆమెకున్న ఆ ధైర్యాన్ని టోటల్ గా షాటర్ చేయడం. దెన్ పర్పస్, వేరియస్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, లేబర్ కోసమా, ఆర్గన్ కోసమా, లేకపోతే సెక్స్ వర్క్ కోసమా, సెక్షువల్ పార్న్ వీడియోస్ తీయించడానికి కోసమా, లేకపోతే ఇంకా వాట్ ఎల్స్ is this person for? And how does this happen? First, how long does it take for a trafficker to identify a victim? ఒక సర్వే ద్వారా ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఒక విక్టిమ్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఒక ట్రాఫికర్ కి జస్ట్ 30 seconds. 30 seconds he is able to identify the victim. అంటే ఏంటి, ఒక అమ్మాయిని చూసాము, ఒక అబ్బాయిని చూసాము, వాళ్ళకి ఏం కావాలి, ఆ అబ్బాయి యొక్క నీడ్ ఏంటి, వాడికి డబ్బులు కావాలా, వాడికి ప్రేమ కావాలా, వాడికి కాన్ఫిడెన్స్ కావాలా అని వాడు ఐడెంటిఫై చేయడానికి 30 seconds. ఇమాజిన్
right? So they identify a victim, they target that victim, they gain trust. If you see in all the aspects of human trafficking, very important component is trust. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ట్రస్ట్ గెయిన్ చేయడం, ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడం, ఆ ట్రస్ట్ ని ఇన్ఫర్మేషన్ అమాల్గమేట్ చేసి వాడికి ఉన్న నీడ్, వాడికి డబ్బులు కావాలా, లేకపోతే వాడికి రిచ్ క్లోతింగ్ కావాలా, లేకపోతే వాడికి లవ్ కావాలా, ఏం కావాలి, ఆ యొక్క నీడ్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయడం, నీడ్ ని ఫుల్ఫిల్ చేసి ఐసోలేట్ చేయడం, వాడి యొక్క ఫ్రెండ్ సర్కిల్ నుంచి దూరం చేయడం, ఆమె యొక్క డైలీ చేసే యాక్టివిటీస్ ని ఎప్పుడు వాడికి అప్డేట్ చేయడం, వాళ్ళ కామన్ ఫ్యామిలీ గ్యాదరింగ్స్ నుంచి దూరం చేయడం, ఐసోలేట్, ఒంటరిగా వీడితోనే ఎక్కువగా గడిపేలాగా చేయడం. నెక్స్ట్ అబ్యూస్ బిగిన్స్. ఐసోలేట్ చేసిన ప్రాసెస్ లో వాడు కంట్రోల్ చేయడం, ఆమెని మానసిక ఇమోషనల్ గా ఎక్స్‌ప్లాయిట్ చేయడం, బ్లాక్‌మెయిల్ చేయడం లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. So there are 6 steps of every process of grooming. Let me tell you this. This grooming is just not in person. Virtual ga kuda. Online, through our social medias, by accepting and clicking on those unknown links that we see around. But the process of grooming is the same. So in COVID, what happened? COVID, everything was shut down. But were the doors of human trafficking shut down? Were traffickers shut down? No. Adults lo bride trafficking perigindi. Child marriages in Andhra and Telangana exponential ga perigindi. And then bonded labor perigindi. January month lo, just in a span of two weeks lo, I got at least 5 reports or incidents of bonded labor, mostly from Odisha. Madam, maaku idi kavali, maaku ikkada harass chestunaru, can you please rescue us ani. Just a span of 2 weeks. Bonded child abduction, kidnapping perigindi. Organ harvesting. Rich people don't have health. Poor people don't have money. Exchange. In the process of exchange of organs, the middlemen exploited blatantly. Right? And then we also see sexual slavery. Sexual slavery online, everything online. Instagram lo gaani, if you see on Twitter, if you see on what do you say, Facebook, dating apps perigpoyayi. And then online sex, conference calls ani, 500 Paytm cheyandi, you will have half an hour of call, half an hour of VIP service. I don't know if you see some women on Instagram do some lives. They're in some different positions and they add everybody and they keep talking, blabbering something I just don't understand, but I just want to understand what it is and I keep following and seeing what it is. I don't know what we are headed to. And then what happened with our children? Online people who had access to online abuse perigipayindi. Child marriages, child labor, child begging perigipayindi. One story that I didn't share, a friend of mine from Bangalore, an NGO, వాళ్ళు food serve చేస్తున్నారు ప్రతి week and every day. ఈమె అబ్జర్వ్ చేస్తుంది, సేమ్ చిల్డ్రన్ ని ఈ వీధిలోనూ చూసింది, నెక్స్ట్ వీధిలోనూ చూసింది, ఆ 2-3 గల్లీస్ లో సేమ్ చిల్డ్రన్ ప్రతిరోజు వస్తున్నారు, అక్కడ రిపీట్ అవుతున్నారు అని చూస్తుంది అనమాట. సరే ఒక రోజున అక్కడ అలా 4 days అయ్యాక, ఏంటిరా మీరు అక్కడ వచ్చారు ఇక్కడ వచ్చారు మీరేనా కాదా అనేసి అడిగితే, మేడం మేమే, మా అమ్మ పంపిస్తుంది. సరే అమ్మ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళండి అని అమ్మ దగ్గరికి వెళ్తే, అమ్మ ఏమో ఏం చేస్తుంది మేడం,
నా హస్బెండ్ రోజు సేమ్ ఫుడ్ పెడుతున్నాను, అంతా ఒకటే ఉంది అనేసి నన్ను కొడుతున్నాడు, నన్ను వాడు కొడుతున్నాడు అనేసి నేను నా పిల్లల్ని ఇంకా పంపించడం, అట్లీస్ట్ వేరే గల్లీలో వేరే ఫుడ్ దొరుకుతుందేమో అనేసి పంపిస్తున్నాను అనేసి. చైల్డ్ లేబర్, చైల్డ్ బెగ్గింగ్ చాలా 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 పెరిగిపోయింది. స్కూల్స్ హాలిడేస్ ఉండడం వల్ల, అసలు ఎడ్యుకేషన్ లేకపోవడం వల్ల అగ్రికల్చర్ లేబర్ పెరిగిపోయింది, దాబాస్ లో లేబర్ పెరిగిపోయింది, చైల్డ్ లేబర్, సెల్లింగ్ ఆఫ్ బేబీస్, ఇంకా చాలా దారుణమైన కొత్త టైప్ ఆఫ్ ట్రాఫికింగ్ ఏంటి అంటే వూమ్ ట్రాఫికింగ్. గర్భంలో ఉండగానే ఆ పిండాన్ని కొనడం జరుగుతుంది. ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ సొరగసీ. ఏంటి అంటే, ఓకే నువ్వు ప్రెగ్నెంటా, ఓకే నీ బేబీ మగ అయితే అమ్మాయి అయితే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, నీ బేబీ నాకు పుట్టగానే వాళ్ళకి ఇచ్చేయడం. అండ్ యూ నెవర్ నో వాట్ దిస్ బేబీ ఇస్ గోనా బి యూస్డ్ ఫర్. చిన్నప్పుడు దే యూజ్ దిస్ బేబీ, దే సెడేట్ ద బేబీ అని అడుక్కోవడానికి, appu, what do you say, they borrow kids or they rent their kids for selling. ఒక ఇన్సిడెంట్ చదువుతున్నాను, వాళ్ళ హౌస్ మేడ్ రోజు వస్తుంది, బాబు ఎక్కువ చాలా ఏడవడం లాంటివి చేస్తున్నారు అనేదో తెలిస్తే తీరా చూస్తే ఆమె రోజు వాడిని అడుక్కోవడానికి ఉదారిస్తుంది. వాడికి డ్రగ్స్ ఇచ్చి సెడేట్ చేసి వాడిని అడుక్కునేలాగా చేస్తున్నారు. ఇన్ఫెంట్ బేబీ పెరగగానే వాడిని అడుక్కోమంటారు. అదే ఒక అమ్మాయి అయితే కనుక, ఆ అమ్మాయి కనుక ఒక మెచ్యూర్డ్ ఏజ్ కి వస్తే కనుక ఆమెని సెక్షువల్ అబ్యూస్ కి పంపించేస్తారు, లేకపోతే డొమెస్టిక్ లేబర్ కి పంపిస్తారు, చైల్డ్ లేబర్ కి పంపిస్తారు, లేకపోతే అబ్బాయిలు అయితే డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్ చేయడానికి పంపిస్తారు. అదే ఒక పెద్ద అయ్యాక ఇన్ సెక్షువల్ స్లేవరీలో ఓన్లీ సర్టన్ ఏజ్ వరకు ఉమెన్ కి ప్రైస్ ఉంటుంది, ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ప్రైస్ పడిపోతుంది. మళ్ళీ ఆమెని ఆర్గన్ ట్రాఫికింగ్ కి కానీ, లేకపోతే ఇంట్లో పనిచేయడానికి కానీ, ఇలాగ మల్టిపుల్ టైమ్స్, జస్ట్ వన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఈస్ బీయింగ్ ఎక్స్‌ప్లాయిటెడ్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, హౌ డస్ దిస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ హ్యాపెన్? ఇప్పుడు ఆంధ్ర నుంచి ట్రాఫిక్ అయిన వాళ్ళు ఆంధ్రాలోనూ పనిచేయరు, ఆంధ్ర నుంచి ట్రాఫిక్ అయిన వాళ్ళు అట్లీస్ట్ ఒక 3 స్టేట్స్ మారుతారు. ఎందుకు అంటే డిఫరెంట్ స్టేట్, డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్, డిఫరెంట్ ఫుడ్, డిఫరెంట్ హ్యాబిట్స్, అన్నీ కూడా చాలా కొత్తవి. వాళ్ళు పరిగెట్టేసి నేను వెళ్ళిపోవడానికి ట్రై చేసినా కూడా, ఎంత కొట్టినా కూడా ఓకే సరే ఎంత ట్రై చేసినా కూడా రాలేరు. బికాస్ మోస్ట్లీ దిస్ విమెన్ ఆర్ దిస్ మెన్ ఆర్ semi-illiterates or illiterates. So they don't know any other language apart from their own mother tongue or their own regional local dialect. Most of them from the vulnerable communities, which are where rural areas, right? It can be from ST/SC mostly, and even other communities also. But again, mostly they do not know other languages. లాంగ్వేజ్ తెలీదు, ఫుడ్ తెలీదు, అక్కడ ఎవరు రిలేటివ్స్ ఉండరు, అంతా కొత్తది. Even though they want to run away, in spite of physical torture that they get, they can't get through. వాళ్ళు వెళ్ళి పోలీస్ కి కంప్లైంట్ చేసినా ఆధార్ కార్డ్ అడుగుతారు, లేకపోతే ఆ కార్డ్ అడుగుతారు, ప్రూఫ్ అడుగుతారు, వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటుంది, వాళ్ళకి అసలు సెక్యూరిటీ ఎలా ఉంటుంది. సో people that are trafficked from South India go to North India. People that are trafficked from North India come to South India, or they go to the east or to the west of the nation. Yeah, so who do you think? And I want to stress here another aspect. Mostly from South India and especially from Andhra, Telangana, we see a lot of women and men trafficked to Gulf. ఇక్కడ పనిచేయడానికి మన వాళ్ళు ఒప్పుకోరు.
కానీ గల్ఫ్ లో వెళ్ళి పనిచేయడానికి కొంచెం ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తారు అనేసి ఫ్యామిలీని అంతా వదిలేసి వెళ్ళి అక్కడ పనిచేయడానికి ఒప్పుకుంటున్నారు. దానివల్ల ఆబ్వియస్ గా ఫ్యామిలీ ఎంతో నష్టపడిపోతుంది. ద రోల్ ఆఫ్ అ మదర్ nobody can repay. The role of a father, nobody can, even if it is a grandfather or a grandmother taking care, or even if it is maternal uncle, ఎంత చూసుకున్నా కూడా ఒక తల్లి లాగా ఒక తండ్రి లాగా చూసుకోలేరు. Families are becoming distorted because of this. I'll give you one example. I think this was in Narsapur లో ఒక సెషన్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడున్న పోలీస్ ఆఫీసర్ షేర్ చేసుకుంటున్నారు that they tried ఒక మిస్సింగ్ గర్ల్ యొక్క కంప్లైంట్ ఫైల్ అయిందంట. ఫైల్ అయితే వాళ్ళు వెళ్ళి దే కుడ్ ట్రేస్ ద గర్ల్ ని ట్రేస్ చేసి ఏంటమ్మా మీ మీ మావి దగ్గరికి వెళ్ళు అంటే, సార్ నాకు ఇష్టం లేదు సార్, నేను కావాలని పూజారితో లేచిపోయింది. ఎందుకమ్మా ఇలా చేసావు అంటే, సార్ మా అమ్మ కువైట్ వెళ్ళిపోయింది సార్, వెళ్ళినప్పటి నుంచి ఉత్తరం లేదు ఏమీ లేదు, ఎప్పుడో అప్పుడు మాట్లాడుతుంది. ఇక్కడ నేను మా మావయ్య వాళ్ళతో ఉంటున్నారు, వాళ్ళు నన్ను బాగా చూసుకుంటలేదు. రోజు ఇలా టెంపుల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈయన పరిచయం అయ్యాడు, నాకు మంచిగా అనిపించింది, సో ఆయన బాగా చూసుకుంటాడని నాకు భరోసా ఉంది, లేచిపోయింది. మెనీ లవ్ eloped marriages, young teenage marriages are happening because there is no parental care or supervision. So who do you think are the traffickers? చాలా మంది ఏమనుకుంటారు, చాలా తెలియని వాళ్ళు వచ్చి, the same principle applies even for rape or child sexual abuse or sexual abuse. ఏంటి అంటే తెలియని వాళ్ళు వచ్చి రాంగ్ టచ్ చేశారు, తెలియని వాళ్ళు వచ్చి ట్రాఫిక్ చేశారు, తెలియని వాళ్ళు వచ్చి చేస్తున్నారు అని అందరం అనుకుంటాం. కానీ let me tell you today, out of all of those trafficked, only and only 9% are strangers. And the majority is immediate family. పక్కనున్న నైబరో లేకపోతే పక్కనున్న మావయ్యో అత్తో పిన్నో బాబాయో వాళ్ళే ఇదేంటి గల్ఫ్ లో జాబ్ ఉంది అని, లేకపోతే హైదరాబాద్ లో జాబ్ ఉంది అని, ఢిల్లీలో జాబ్ ఉంది అని ఎంతో మందిని మోసం చేసేసి నమ్మకం, సరే ఈ ఒక సంవత్సరం కష్టపడితే నీకు రుణాలన్నీ పోతాయి అనేసి మాయ మాటలు చెప్పి మోసం చేసి ఇమ్మీడియట్ ఫ్యామిలీ అలా చేస్తూ ఉంటారు. ఇంకా చూస్తే 14% friends of family, and then we see boyfriends, a majority chunk again. Majority of human trafficking cases, especially for sexual exploitation, are via boyfriends. Another classic movie that all of you should watch is Gangubai. It was released recently in Hindi, but a classic example of what happens in brothels, how women or girls are being exploited. Inka konni movies unnai, just for an understanding of how it happens. So what are we trying to say? So human trafficking, manava akrama ravana only vulnerable communities ki avutunda, lekapothe only tellaga unna valki avutunda, lekapothe only SC/ST valki avutunda ante no. Today in the 21st century, ఎలాగైతే మన అందరి చేతిలో ఒక మొబైల్ ఫోన్ ఉందో, ఎలాగైతే మన అందరికి టెక్నాలజీ అప్గ్రేడ్ అవుతుందో, సిమిలర్లీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఆల్ అక్రాస్. Be it in a developed in India, ఇండియాలో అంటే డెవలపింగ్ నేషన్ కదా, అది అమెరికాలో లేదు అంటే కాదు, అది ఇండియాలోనూ ఉంది, అమెరికాలోనూ ఉంది, యూకేలోనూ ఉంది. హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ is existing everywhere, and it shows no respect of color, race, gender. కొంచెం కాలం ముందు girls were more in demand, ఇప్పుడు boys are more in demand. Sexual abuse and boy children is increasing drastically of late.
Boys are being kidnapped and boys are being sexually abused. Boys are being thrown into various different kinds of human trafficking. So it happens both in a school, it can happen at workplace, it can happen while you are traveling, it can happen even when you are at home. Some of the examples that we've seen, Seema and Meena, while they're at home, right? It happens in the slum areas, it happens in cities, it happens in rural areas, it happens everywhere. It is no respecter or no discriminator of caste, color, gender, religion, age. Happens to old people, happens to young people, happens to everybody. All of us are vulnerable. All of us are vulnerable to this trap of human trafficking. Enduku ante because they play with human emotions. Very simple ga cheppali ante. Nothing but human emotions. Trust, love, confidence. The very, very important ingredients that all of us look for. Yes, so traffickers ela untaru? Are they like those goons? Are like dark ga, భయంకరంగా? No. Like na examples lo share chestunna reethiga, corporate lo, who can think that in a corporate a girl can be trafficked? A husband, sister. So traffickers are in all ways and all forms. They come in all sizes, and you never know who is a trafficker because they're as normal as you and I. One of the statistics from NCRB which says Telangana stands as 242, whereas Andhra Pradesh stands at 240. Maharashtra stands at 311. Almost we are like the fourth. Andhra is the fourth largest, human trafficking vulnerable or victimized state. Very, very sad state of Andhra Pradesh, right? Okay, and another interesting, rather very saddening aspect in ante, a lot of people think that pornography anedi, you're not doing anything active, it is you are not the active role and it is all fine. There is no addiction to it, that it has no impact on it and all of that. It's just like any other movie and all of that. But do you know what? COVID first few months low, just very few months into COVID, there has been a 95 increase in normal porn content kaadu, child sexual content. 95 increase few months into COVID or the pandemic. Adi kuda India ranked first. Child sexual content. And this was reported by National Center for Missing and Exploited Children. How sad can that get? So what happened during COVID? COVID lo human trafficking ayindi ante, I keep seeing Play Rummy, they rebooted into something, Play Rummy ki something else. So many people that have lost lakhs and lakhs of money on Play Rummy. We were all addicted to online games. And little do we know that online games dwara kuda, all of you must be aware of this blue whale challenge that happened some time back. Online games dwara kuda, there is a high scope of information ni లాక్కూడం, ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారా మిమ్మల్ని థ్రెటన్ చesi
they ask you for nude videos, or they ask you for different aspects, or maybe online sex, or they ask you for money, they ask you for different kinds of things. Begging has increased during this pandemic. And then what happened? A lot of time that we are spending online on the social media, debt increase అయింది, అప్పులు తీసుకోవడం increase అయింది, porn content increase అయింది, domestic labor increase అయింది, and then online challenges, saree challenge, friends challenge, and it's అన్ని challenges. All of this mostly 90% online. They say nothing comes for free. There's no free lunch concept. Just because an app says it is free, or a social website says it's free, it's not free. They're charging our time. They're charging our information. Mana information, mana time is their wealth. And if you've heard of something called as dark web, how you get into dark web, nobody will know the route. Very confidential, highly confidential and secured website. And how somebody comes out of dark web, no way out. But once you enter and you have enough money, you name it, you get it. You say you need somebody to be killed, done. You want to have sex with a certain area or certain age and certain kind of girl, it's done. You want to access some very dark resources, porn, yes, done. It's a graving issue that is growing, which is called as dark web, where all our information, what you upload on internet, what you upload on your social media handles, is being tracked or is being monitored. And then another important aspect that has increased during the pandemic is online conversations, right? Online friends. And what happened due to that? Through the dating apps, sex, nude videos. And once you do a nude video with your boyfriend or girlfriend, that's it. Your information or your videos are online, and anybody can misuse it. And they blackmail you based on your videos. It so happened that my friend was being blackmailed because of those videos. It so happened that one in Kerala, I think Manoj Abraham, an IPS officer from Kerala, was sharing this example where a husband who is in Dubai kind of sent some goods to his wife in Kerala, and they used to do video chats and all of that. And apparently, once they received a mail saying that this is your content, we want money from you, otherwise we will release it. They were startled, not knowing what happened. And when the security team did a thorough investigation, that's when they found that her phone was compromised, her TV was compromised. In the sense they have installed some software to monitor all her activities. So her nude videos, dress changing, and all of that was trapped. Today, we are not in a safe world. All of us are vulnerable to being trafficked. With that, let me ask you this question. Who do you think is the first responder in a disaster? ఒక డిజాస్టర్, ఒక న్యాచురల్ కెలామిటీ వస్తే కనుక, లేకపోతే ఒక డిజాస్టర్ లైక్ పాండమిక్ లైక్ కోవిడ్ వస్తే కనుక, లేకపోతే సైక్లోన్, ఎర్త్ క్వేక్ వస్తే కనుక, who are the first responders? Who do you think are the first responders? Please use the chat box to share your messages. Who do you think are the first responders? Is it the police? Is it the disaster management team? Is it the army? Is it the doctor? Is it the church? Is it the temple?
Is it the government officers or the politicians? Who do you think are the first responders in a disaster? Very beautifully. I had a great breakthrough when I learned this concept from locust effect written by Gary Hogan. He says that oka disaster jariginappudu, the first responders are human traffickers. Because ఏమవుతుంది డిజాస్టర్ అయినప్పుడు ఇల్లు లేదు, క్లోత్స్ లేవు, ఫుడ్ లేదు, షెల్టర్ లేదు. They provide all of this. That's when they gain the confidence. They provide for a good time and then they push them. Now that you're all taken care, now I want you to do this for me. Appu ivadam. And then he also goes on to tell that, poverty anagane, the least of these anagane, మనం ఏం ఆలోచిస్తాము, ఒక డిజాస్టర్ అనగానే మనం ఏం ఆలోచిస్తాము, ఓకే వాళ్ళకి ఫుడ్ ఉండదు, క్లోత్స్ ఉండవు, షెల్టర్ ఉండదు, లేకపోతే మెడిసిన్స్ కావాలి. సో ఆల్ ఆఫ్ us rush, all the organizations rush to take care of this. I think COVID వచ్చినప్పుడు కూడా everybody is busy. I go to meet a police officer, sir, can we do something on human trafficking? Or I go meet any other officer, sir, can we do something on human trafficking? They'll be like, oh, this is COVID, all of us are busy, all of us have this different duties that we're adhering to. I'm like, do you realize that while we are busy taking care of the surface level problem, there are deeper issues that we are not cognizant of? That these people are vulnerable to violence, vulnerable to being re-traumatized, vulnerable to being trafficked, vulnerable to exploitation. Vulnerability to violence is something that we don't realize. And the voices of the poor, and one magazine said that where there is no security, there is no life. So security is something that we don't think of, but is very essential. Not just when you are in your own comfort zone, or when everything is being taken care only for the rich. It's even when you do not have anything. It's even for the poor that they need security. While reading his book, he shares an example of how minor girls get raped by the elders in the same community, who do not have access to proper washrooms. And there is no security, there is no fear, there is no protection, there is no law enforcement that is active. Something that all of us should think about, right? So why do you think victims enduku bayatiki raru? So when I started my research on human trafficking, my very good friend, he used to call me from Australia and keep telling me, Chris, why are you wasting your time on this? Why are you doing this? I spoke to a lot of women. When we ask them, they say that, oh, they're here by choice. Come on, yaar. It is the same trust that they trusted somebody, that they are being exploited. They were exploited. And how can we expect that they will trust us again, that they will not be violated? What is a guarantee that you and I will not exploit them further? So we keep asking these questions, why can't they come out of it? Why are they still stuck there? There are no chains, they can just walk free at any point in time. But let me tell you this, they are threatened all the time. Threatened by their family members, threatened by their children, or by their husbands, that if you don't comply, their family, your loved ones are at risk. Or there is a lump sum amount that they have taken that they are unable to repay.
ఆర్ వాళ్ళు ఒక్కరే ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎవరితో మాట్లాడాలి, ఎవరికి కంప్లైంట్ చేయాలి అని తెలియకపోవడం వల్ల, అమాయకత్వం వల్ల, emotional attachment, all if you realize it or not, we get attached to pain. బాధతో మనం అటాచ్మెంట్ అయిపోతుంది. దట్ ఆ బాధ లేకపోతే we feel very vacant inside. If you're somebody who is being నీ హస్బెండ్ ఎప్పుడు నేను కొడుతున్నాడు, తిడుతున్నాడు, so you get used to it. ఒక టైంకి అది లేదు అంటే you become restless. So there is a bond that happens to pain. There is a bond that happens with the trafficker. There is a bond that happens because at the end of the day, all of us are human. Our emotional attachment అయిపోతుంది. And it's very difficult to break free from it. Belief system. సోనగాచి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు షేర్ చేసుకుంటున్నారు అనమాట. మేడం మాకు చెప్పేవారు కి యు ఆర్ గుడ్ ఫర్ ఓన్లీ దిస్. నువ్వు నీ ఒళ్ళని అమ్ముకోవడానికి నువ్వు పనికి వస్తావు, ఇంకా దేనికి పనికిరావు. మేడం ఇంకా చెప్పేవాళ్ళు కి మేము ఇక్కడ సొనగాచి ఈ ఏరియాలో ఉండడం వల్ల అమ్మాయిలు అక్కడ సురక్షితంగా ఉన్నారు అని చెప్తారు అని. హౌ ట్రూ దట్ ఈస్. Women, children, in spite of their age, in spite of their clothing, whether they're in hijab or they are a sister, fully covered, or even if it is a girl in short mini skirt, all of us are vulnerable, right? Just because the brothels exist, aren't women being raped or aren't women being abused? Such kind of mal beliefs, such kind of wrong beliefs are sown into their heart, and they stick to it. Oh, I'm good for nothing, I can't do anything, I can't live without this, I can't live anywhere. That's why they get used to it and they succumb to these situations. So what is some of the misunderstanding or the distorted understanding that all of us have? Firstly we think, oh, enduku vastunnaru ante, oh, women come there by choice. వాళ్ళు సొంతంగా డబ్బులు లేబర్ ట్రాఫికింగ్ అయిన వాళ్ళని రెస్క్యూ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఆఫీసర్స్ ఏమంటారు అంటే వాళ్ళు తెలిసి వచ్చారు మేడం, వాళ్ళకి డబ్బులు తీసుకున్నారు మేడం. Trust me on this. No woman on planet Earth, no woman that I know, except for Sunny Leon, would want to sell her body by choice. I strongly believe. I do not know the details of Sunny Leon, but I strongly believe every woman, every person that is exploited or that is in this so-called profession is there out of force. Maybe like Fatima's case, ఎవరో బాయ్ఫ్రెండ్ బ్రేకప్ చేయడం వల్ల, లేకపోతే బాయ్ఫ్రెండ్ మోసం చేయడం వల్ల, మేబీ ఇప్పుడు ఆమెకి ఒక లైఫ్ స్టైల్ అయిపోయింది అది. But at some point in time, initial days, she was exploited, she was misused, she was taken for granted. So no woman, no person on planet Earth wants to be a slave by choice. No. Second, supply పెరగడం వల్ల డిమాండ్ ఉంది అంటారు. విమెన్ ఈ యొక్క ప్రొఫెషన్ ఎంచుకోవడం వల్ల డిమాండ్ పెరుగుతుంది అంటారు. అబ్సల్యూట్ బ్లండర్ ఆర్ a blatant lie that all of us are believing. డిమాండ్ పెరగడం వల్ల సప్లై పెరుగుతుంది. సప్లై ఆల్ ఆఫ్ us అండర్స్టాండ్, రైట్? సప్లై ఎక్కువ ఉండడం వల్ల డిమాండ్ ఉండదు. దానికి డిమాండ్ లేదు అంటే అది పోతుంది. ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. ఇప్పుడు every గల్లీలో, ఎస్పెషల్లీ ఆంధ్రాలో, we see a lot of engineers. So the demand for engineers from Andhra Pradesh is obviously gone down.
only and only because there is demand. Supply పెరుగుతుంది, and supply again is by force, not by choice. Like I said, pornography చూడడం అనేది passive role. నేను ఓన్లీ చూస్తున్నాను, నేను యాక్టివ్ గా ఏం చేయట్లేదు అనేసి అనుకుంటారు. There are enough researchers that say మన church లో, మన families లో, we never know who is addicted to pornography. We need to pay close attention to our loved ones and to our children especially. Because our movies around, our advertisements around show us soft porn. What does our advertisement tell us? You spray Axe deodorant, girls will come around you like bees. And they show such jockey advertisements where the woman is naked, half naked, or the man is half naked. They show some sofa advertisement with a half semi-clothed woman. I don't even understand. How is it related? Soft porn is all across. And that is growing to become a very evident part of our lives, where porn is becoming a common ingredient. But again, because the demand for porn is increasing, or the demand for porn is existing, supply for porn videos or supply for porn actors is increasing. And now, gone are the days where the women are exploited. Now even the men are being exploited. And all that they show on porn videos is definitely not true. I know of marriages that are broken because either one of the partner was addicted to pornography. Right? So it is not a passive role. It is an active role. And it has a great impact or an influence on our mind. Okay. Now, another important aspect. Chala mandi, chala organizations in India also is trying to take the stand where to consider or to recognize that sex is a work or a profession. Personally, I do not believe, like all of us believe, sex is a beautiful thing coined by God between a husband and wife. Anything beyond it is exploitation, and it can never be a work. Right? Another lie, blatant lie that all of us are being fed into. Oh, if she wants to do it, she likes doing it. No. Right? And then related to that, they say, okay, legalization of sex work solves the problem. You legalize brothels, you legalize the red light areas, human trafficking will come down. Absolute blatant lie. Why? There are countries like Amsterdam who has legalized prostitution. Just because వాళ్ళు prostitution ని legalize చేయడం వల్ల prostitution demand తగ్గిందంటే no, ఇంకా పెరిగింది. హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ఇంకా ఆ దేశంలో పెరిగింది. Look at Thailand. సెక్స్ టూరిజం కి ఉన్న డిమాండ్ ఇస్ లీగల్, కానీ అందువల్ల అక్కడ సెక్స్ ట్రాఫికింగ్, విమెన్, చిల్డ్రన్ ఆర్ సేఫ్ అంటే నో, highly vulnerable. Right? And then, so these are the majority beliefs that all of us as individuals or society have. Right? And then mana contribution ki vachinappudu, as an NGO, when we try raising funds, or when I ask my own friends, right, they do not have the heart to give for a work or an awareness program of human trafficking. ఎందుకు అంటే దే డోంట్ సీ ఇన్స్టెంట్ రిజల్ట్స్. అంతే కదా, ఇప్పుడు నేను ఒక బాగా దెబ్బ పడిన వ్యక్తిని చూపించి మీ డబ్బులు రేస్ చేస్తున్నాము, లేకపోతే ఒక ఎల్డర్లీ పర్సన్ ని డబ్బులు రేస్ చేస్తున్నాము, ఒక చిన్న బాబుని చూపించి డబ్బులు రేస్ చేస్తున్నాము అంటే, అండ్ ఎవ్రీబడి గివ్స్. ఎందుకు? ఇవ్వగానే వాళ్ళు అన్నం పెడతారు, ఆ ఫోటో తీసి పెట్టేస్తారు, లేకపోతే బ్లాంకెట్ ఇస్తున్నారు, ఫోటో తీసి పెట్టేస్తారు, లేకపోతే హీలింగ్ అవుతుంది, లైక్ ఫిజికల్ హీలింగ్ 1 month 2 months తర్వాత తెలిసిపోతుంది.
But in an aspect like human trafficking, it is not easy to see a result. I know organizations that work with individuals for 30 years, for such a long period, and still these women go back to red light areas. After staying for 10 years in a rehabilitation home, it's not easy. It is absolute devil's foothold. Rehabilitation, like I said, it's very difficult because a person rehabilitate avali ante any other domain lo it's rendu untai కానీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ సెక్షువల్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ లో మరి ముఖ్యంగా ఏంటి అంటే ఇట్ ఇస్ బోత్ ద మైండ్ బాడీ అండ్ స్పిరిట్ దట్ ఆర్ ఎక్స్‌ప్లాయిటెడ్ beliefs physical torture sexual abuse and your spirit is just nullified or it is in dead situation. Reviving all three aspects, very, very important. And if you know the concept of soul ties, because of the sexual contact these women have, they develop soul ties. Okay. And then few people ask, okay, slavery existed even before Christ. Big deal, it's been there. There have been concubines, there have been eunuchs that were serving, or there have been women that were exploited even before Christ. Now Christ has come, things haven't changed. After Christ, it's still the same. If I have to put that into a simple formula, before Christ, all of us believe that there was a law, and after Christ, we believe there is grace, there is forgiveness, there is power that all of us can claim in his resurrection. And all of us have a double power, right? If something existed previously and it is not gone, but why should it still continue? Can't we put our power into use? Is it too hard for God to wipe away the sin of human trafficking, to wipe away the injustice of human trafficking from this planet? My question to all of you, don't you and I have a role to play to see that happening in our nation, in our midst? So why is human trafficking wrong, or why is it bad? Because if you see, like I said, it is basic. If I have to just blatantly, very simplifyingly put, it is the violation of these three aspects that Jesus mentioned: lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Right? And what happens? What are the other aspects that are being violated? That while all of these three principles are the major chunk, and we're just simplifying it further. Sex, the definition of sex, no boundaries for sex, something that has to be between a wife and a husband, is in open doors now. Some of my friends say, oh, I don't have the need to get married because all my needs are met. And then porn leads to masturbation. Porn, masturbation, and your sex life are directly related. Excessive masturbation, and you're not satisfied when you find your partner. And then slavery. Jesus says we're supposed to be slaves of righteousness. You and I have a freedom. And which also leads to a disrupted marriage, a disrupted family system. Our body, all of these 18.3 million people's bodies are temple of God.
because all of us are created in the image of God. If you have to just boil down to one aspect, human trafficking is nothing but a violation of the image of God. Right? While the world says, there are different parameters of, freedom that each person has to enjoy, the number of working hours, the number of pay that the amount of pay that somebody has to receive, freedom of religion, freedom of speech, freedom of movement, all of these rights are there that is provided by the world. But you and I know that the absolute freedom is found in Calvary that we enjoy. And these 18.3 million people also need that freedom. All of these rights just become redundant before the actual freedom that we receive in Jesus. So it's important that this freedom is enjoyed just not by us, but by all of these vulnerable victims and exploited victims of human trafficking. All of you are familiar with this concept of WWJD. What would Jesus do? If Jesus was in you and our position. Okay, Miru, maybe maybe this is your first time that you're listening. Okay, and if you are listening for the first time, and if you are Jesus, what would you do? Mana churches ki, a common observation, mana churches ki ekkuva బిలీవర్స్ రాకపోవడానికి ఎక్కువ కారణం ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు మళ్ళీ సెకండ్ టైం రాకపోవడానికి ఎక్కువ కారణం ఏంటి అంటే యాక్సెప్టెన్స్, non-judgmental acceptance. Let me just charge my laptop. Non-judgmental acceptance. I'll give you one example, something that I faced, a simple example. I've recently relocated to Vijayawada, and then in one of the church, first time we were already late. So I quickly went, squeezed in some space on the floor, and I was sitting. And then slowly, one of this auntie from back, she taps on my shoulder and says, "Amma, jada vesko." Clip petko. I didn't say anything. But why can't we accept people the way they are? I know organizations in Mumbai, in Calcutta, where women from the red light area attend church. Today, if Mana Church lo, if we know somebody from the brothels, somebody who is violated, a child labor, a sexual labor, comes and attends, sits beside us, would we accept them just like any other person? Non-judgmental acceptance. I think we are accepted just the way we are, knowing our past, present, and future. The question that all of us have is, are we accepting others? I am learning this. After I started this pursuit of anti-human trafficking, I've become cognizant, and of course, on and off, it is overlooked. But yes, a conscious effort in accepting people the way they are, right? And today, as parents, as church
as individuals, as brother and sister, as teachers, my question to all of you is, can we define the terms for our children? Can we define the terms for our people around us? Can we give them definitions of what is love, what is sex, what is marriage, what is good, what is wrong? Because we as parents, we think, oh, మన పిల్లలు చాలా చిన్నవాళ్ళు, వాళ్ళకి తెలియదండి, వాళ్ళు అమాయకులండి, మనం అనుకుంటున్నాం. కానీ మనము వాళ్ళకి లవ్ అంటే ఏంటి, సెక్స్ అంటే ఏంటి అని మనం రైట్ ఏజ్ లో, చిన్న ఏజ్ లోనే చెప్పకపోవడం వల్ల, ఓ లవ్ అంటే ఒక ముద్దు, లవ్ అంటే టచ్ చేయడం, లవ్ అంటే సెక్స్ చేయడం అనేది దే లర్న్. బై ద టైమ్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ గాన్. So it's important that we give the right definitions to our children and to people around us. Especially if all of us in the church can have this conversation, because church is a safe society. It's nothing but a group of us. So why can't we have these discussions in the church? Right? And then, can we be the voice? Can we be the voice for the voiceless? Can we be the voice for the meek and for the low people? Can we be the voice for ourselves and for people around us? And very important, it's important that we be sensitive to environment around us and people around us. Environment, to look out what is happening, to grab opportunities, to grab aspects that you could pitch in. Ante mana chuttupakalo unna situations ni batti manam mana vantu sahayam, mana vantu premanu panchadaniki opportunities చూడటం కోసం. చాలా అబ్డక్షన్ కేసెస్ ఎందుకు అవుతాయి, మిస్సింగ్ కేసెస్ ఎందుకు అవుతాయి అంటే, రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు అమ్మాయి వెనకాల ఎవరు వస్తున్నారు, ముందు ఎవరు వస్తున్నారు అని చూసుకోదు. ఫోన్లోనో, జుట్టులోనో, ఎందులోనో బిజీ ఉంటాం. అప్పుడు వాడు వచ్చి మెల్లిగా మనల్ని కిడ్నాప్ చేసేయడం జరుగుతుంది. సో బీయింగ్ కాన్షియస్ టు ఎన్వైరన్మెంట్ అరౌండ్ us, టు కీప్ ourselves సేఫ్, అండ్ ఆల్సో ఫర్ ఆపర్చునిటీస్ టు సర్వ్. మనం సర్వ్ చేయడానికి ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ కూడా చూడడానికి, అండ్ టేకింగ్ అన్ ఎక్స్ట్రా empathy or step to people around us, to understand what is going on in their life, to ask a question, to stand and listen to them, to ask question beyond how are you doing, because somebody is not meeting my heart's emotion, some wrong person will come and meet, and then I become a slave to him, I become a slave to human trafficking. So it's important that our emotional needs, or our friends' emotional needs, our parents' emotion, our siblings, our children's emotional needs are met from the right source. Right? And then can we take this step to pay fairly? Human trafficking, traffickers ఎందుకు చేస్తారు ఈ పని అంటే, లైక్ ఐ సెడ్, ప్రాఫిట్ ఎక్కువ, రిస్క్ తక్కువ. కానీ వాళ్ళు అదే చేస్తారా అంటే కాదు. ఎవరు ట్రాఫిక్ చేస్తారు అంటే, ఒక ఆటో పుల్లర్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే రిక్షా డ్రైవర్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే పువ్వులు అమ్ముకునే అమ్మాయి అవ్వచ్చు, లేకపోతే పళ్ళు అమ్ముకునే వాళ్ళు అవ్వచ్చు, ఎవరన్నా అవుతారు. ఎందుకు చేస్తారు అంటే ఎక్స్ట్రా డబ్బుల కోసం. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు చేసే పని నుంచి వాళ్ళకి డబ్బులు రావు. డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ అనేది అసలు మన ఇండియా కాన్సెప్టే లేదు. బట్ కెన్ వి పే అండ్ కెన్ వి టేక్ ప్రైడ్ ఇన్ వాట్ వి డూ? Right? Paying fairly to our helpers, to our auto drivers or people around us. Can we pay fairly? And very important thing, that one challenge to all of you is, we need disruptive business solutions. చాలా మంది ఏమంటారంటే, ఓకే, సెక్స్ వర్క్ నుంచి, బ్రోథల్స్ నుంచి అమ్మాయిలు అందరూ బయటకు వచ్చేస్తే ఏం చేస్తారు, అందుకని వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు. రైట్?
But today, if you can start a business and give employment and pay fairly to people, I think we are saving a lot of it. On the pursuit of good payment, on the pursuit of money, most of these victims are lured. So today, we did great in schools education, and we did great in hospitals. But we as believers, I would say we failed in businesses. We failed in places of influence. Not many chief justice or not many politicians, not many counselors to the PM or the president. And you see how the decisions being governed. So because we are not there, because there is no Joseph, there is no David, there is no Daniel amongst us, there's a lot of laws that's happening. So I want to challenge everybody that is listening. మీరు ఒక డిస్రప్టివ్ బిజినెస్ సొల్యూషన్, నాట్ ద ట్రెడిషనల్. ఇప్పుడు రీహాబిలిటేట్ చేయడానికి హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ విక్టిమ్స్ ఏమంటారు అంటే సెలోన్ కానీ మిషన్ కుట్టడం కానీ ఎంబ్రాయిడరీ కానీ. నో, a disruptive business solution. And can all of us grow up with our talents to places of influence? We need more people in the area of marketplace. We need more influential officers around us from our community. And like Radhika's story, we need survivor champions. సర్వైవర్ అంటే ఒక అబ్యూస్ నుంచి రావడం, ఒక ట్రాఫిక్ నుంచి రెస్క్యూ అయిన అమ్మాయి సర్వైవర్, సర్వైవర్. కానీ సర్వైవర్ ఛాంపియన్ అంటే ఎక్కడి నుంచి అయితే ఆమె ట్రాఫిక్ అయ్యిందో, ఎక్కడి నుంచి అయితే ఆమె వైలేట్ అయ్యిందో, అక్కడే మళ్ళీ ఇఫ్ షీ కెన్ బి అ ఛాంపియన్, ఇఫ్ షీ కెన్ బి ద వాయిస్. అంటే ఏంటి? వి యాజ్ సొసైటీ, వి యాజ్ చర్చ్ హ్యాస్ అ గ్రేట్ రోల్ టు ప్లే to accept her, to give her that comfort zone, to give her a second chance, to give her a job, to not account her past, but thrive her to the future. We have a great role to play. What would you do? Yeah, the world gives 5 solutions. They say 5 P's. Prevention, protection, persecution, prosecution, police, and press. On the prosecution front, my very good friend and a very humble and a kind person, Ruth Thomas, is going to facilitate a session on, I think, on the following days on the legal aspects. But yeah, the world says that these are the 5 concepts on how we can solve human trafficking. But today, as believers, can I challenge you with a high view, which says, by prayer, by partaking in, as we partake in the Lord's Supper, can we partake with these least of these? In their pain, in their agony, in their struggle, can we partake to give them an opportunity, to help them take that extra step? So prayer, partake, can we provide for them? Not just money, like I said, like Gary Hogan said, not just with poverty, eliminate poverty or with medicine, but with security. Just be there and listen to them. Listen to stories, listen to what's happening in their life. Showing some empathy. By making our presence felt, and by persevering. Can we have this high view to bring a transformation, to bring a breakthrough in the field of human trafficking? GNG has named this series as Break the Bias.
not sure of all the biases that we could break. There are a ton of biases that each one of us can think about. But 2000 years ago, he broke the bias. He broke the bias by reaching out to those least of these. He broke the bias, reaching out to that Samaritan woman at the well, and by healing that woman with the blood issue, and by not throwing stone on that woman that was caught on adultery, and by many others. He broke the bias. After listening to all of this, are you willing to break the bias for the least of these? Thank you so much for this opportunity and for listening. Thank you, Akka. And I don't know ఎంతమందికి ఈ సెషన్ థాట్ ప్రొవోకింగ్ అనిపించిందో, బట్ సమ్టైమ్స్ కొన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ వెన్ ఐ హర్డ్ ఐ లిటరలీ క్రైడ్, కొన్నిసార్లు చాలా టీయర్స్ కూడా వచ్చాయి నాకు. అండ్ సో సర్ప్రైజింగ్ దట్ ద ఓన్ ఫ్యామిలీ ఇస్ సెండింగ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ టు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్. అండ్ చాలా సెక్యులర్ వరల్డ్ ఇంకా దీనిపైన బాగా ఫోకస్ చేసి మూవీస్ వస్తున్నాయి. అండ్ వాట్ ఈస్ ద క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీ డూయింగ్ అబౌట్ దిస్? క్రైస్ట్ దీని గురించి ఏం చర్చ్ దీని గురించి ఏం చేస్తుంది అనేది చాలా వెరీ స్మాల్ ఆస్పెక్ట్ మనం చూస్తున్నట్లో. అండ్ ఆల్సో మనకి ఇచ్చిన ఫ్రీడమ్ ని మనం ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాము. గాడ్ డిడ్ నాట్ మేక్ us రోబోస్, హీ గేవ్ us ఫ్రీ విల్. దాన్ని మనం ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాము అనేది కూడా మనం క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి. అండ్ నాకు చాలా బాగా అనిపించిన ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, కెన్ వి ఇలాగా ఈ ప్రొఫెషన్ చేసి మారిన పీపుల్ తో మనం అంతే సోషల్ గా మింగిల్ అవ్వగలుగుతామా? డు వి నాట్ సీ దెమ్ యాజ్ అ సెపరేట్, ఏదో సెపరేట్ వాళ్ళు చాలా తప్పు చేసి వచ్చారని. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్లీ రిటన్ ఇన్ ద బైబిల్, గాడ్ హ్యాస్ పుట్ ఆల్ యువర్ సిన్స్ అవే అనేసి. అండ్ వెన్ హీ ఫర్గేవ్ యూ, హీ మేడ్ యూ ఇంటూ న్యూ క్రియేషన్. మనందరం కూడా, అంటే ఇఫ్ నాట్ సో మచ్ బిగ్, we all have sinned in different other ways. So when we consider ourselves a new creation in Christ, వాళ్ళని మనం ఒక కొత్త క్రియేషన్ లాగా చూసి ఎందుకు వాళ్ళని సెపరేట్ గా చూస్తున్నాము? అండ్ అక్క, ఇట్స్ రియల్లీ అన్ ఆనర్ టు లిసన్ టు దిస్ సెషన్ ఆఫ్ యోర్స్. అండ్ I am very glad that I came to listen to this wonderful talk. So I now invite Akka, Chrysolite, all of Akka to come and answer the session. Hello, Akka. Hi, thank you so much. It's a little emotional journey sharing about something that's very close to my heart. But yes, let's believe that this will reach the majority of Christians, and that we will be challenged in either a smaller way. I think we are making a progress. Yes, thank you, Joycey, for that brief as well. Yeah, Akka. So another reminder, all those who have questions, please chat box lo type cheyandi. And also it's time 9 avutundi kabatti let's finish this in a quick way. So Akka, there are a few questions already given to us, already manalni kontamandi adigaru. And the first question is, why are minors or women arrested for prostitution related offenses though they are likely victims and not assailants? అంటే విమెన్ ని ఎందుకు అరెస్ట్ అవుతున్నారు? వాళ్ళు విక్టిమ్స్, వాళ్ళు చేయట్లేదు, బట్ విక్టిమ్స్ అయినా కూడా వాళ్ళని ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తున్నారు? They are not likely, but they are the victims of human trafficking. ఎందుకు అరెస్ట్ అవుతున్నారు అంటే, because in the crime of offense, police వెళ్ళినప్పుడు victims don't have any other place to run. Trafficker is gone, abuser is gone, the buyer is gone. Buyer కూడా అక్కడ ఉండడు. Buyer gets the information. Ippudu, where will these people go? Where will this 10 girls, 10 women that are there in a brothel, where will they run? Or hotel ni raid cheste, where are they going? They don't have a place to go basically. And that's why, and they don't have
a secured person that they can reach out to. So like we said, ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి అమ్మాయిని తీసుకెళ్లి మహారాష్ట్రలో పెడతారు, ఢిల్లీలో పెడతారు. సో వాళ్ళు ఎక్కడ పరిగెడతారు? Who are their friends? Whom are they going to approach to? So that is point number one. But to answer more on this, Ruth Thomas, who is a legal expert, I think she can throw more light on why are these victimized from the legal perspective, from as a social perspective. My first answer would be because there's nobody to support them. There's nobody to say, okay, please come in. We will provide you shelter. We will open up our homes for you. We will open up our churches for you. There's nobody. They're left stranded. Chala mandi victims ni kuda victims ని పట్టుకుని మళ్ళీ వాళ్ళ ఊర్లకి పంపిస్తే మళ్ళీ వాళ్ళు తిరిగి బ్రోతల్స్ కి వస్తారు. ఎందుకు అంటే ఊరికి వెళితే అక్కడ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళ చుట్టాలు కానీ దే డోంట్ యాక్సెప్ట్. ప్లస్ వాళ్ళు చాలా ఇయర్స్ ఈ బ్రోతల్లో ఈ ఊర్లో ఉండడం వల్ల ఎలా వెళ్ళాలి అనేది కూడా మర్చిపోతారు. వన్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ దట్ ఐ మెట్ ఇన్ అనంతపూర్, షీ స్టేడ్ అరౌండ్ 10 years in Delhi. లాంగ్వేజ్ మర్చిపోయింది, ఎలా ఇంటికి అడ్రస్ మర్చిపోయింది. షీ డజంట్ రిమెంబర్ ఎనీథింగ్. హౌ కెన్ షీ కమ్ బ్యాక్? ఆమె షేర్ చేసుకుంటున్నప్పుడు నాకు ఇంటికి రావాలి అనే ఆపర్చునిటీ ఉన్నా కూడా నేను రాలేకపోయాను, ఎందుకంటే నాకు లాంగ్వేజ్ తెలీదు, లాంగ్వేజ్ మర్చిపోయాను. ప్లస్ the bigger question, na vallu na parents, will they accept me? Will they treat me as I am? So that's why we see a minor or a trafficked victim, adult woman being violated even in a police station or in the court because they don't have any back. And like all of you know, ఇండియాలో బ్యాకప్ లేకపోతే ఏమీ జరగదు, బ్యాకప్ ఉంటే అన్ని జరుగుతాయి. సింపుల్ యాజ్ దాట్. Yeah. So moving on, second question. How can we raise awareness and educate the public on human trafficking issue? మనము ఎలా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి? Yeah, so as an organization, as a social reformer and a scientist, what we've done is we do different kind of activities to engage minds. So we've started a concept called as anti-human trafficking club. Colleges lo ee anti-human trafficking club, like how we have eco club, like how we have other kinds of clubs in engineering or any other college and school. E club dwara human trafficking మీద ఫస్ట్ స్టూడెంట్స్ కి అవేర్నెస్ ఇచ్చి ఆ స్టూడెంట్స్ ఎక్కడ కమ్యూనిటీ నుంచి వస్తున్నారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజమండ్రి నుంచి చుట్టుపక్కల విలేజెస్ నుంచి అక్కడ చదువుకోవడానికి వస్తారు. సో వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళ కమ్యూనిటీస్ లో ఒక వాయిస్ కావడం, వాళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి చెప్పడం. మనం వెళ్ళి చెప్తే మనం న్యూ పీపుల్, స్ట్రేంజర్స్, వాళ్ళకి మనం వెళ్తే నమ్మరు. ఎప్పుడైతే వాళ్ళ ఓన్ చైల్డ్, వాళ్ళ ఓన్ కమ్యూనిటీ నుంచి ఒక బాబు నేర్చుకున్నది వచ్చి మనకి చెప్తే కంపల్సరీగా వింటారు. ద యాక్సెప్టెన్స్ ఆర్ ద the receiving capacity is high. So what we have to do is like building awareness in schools. Chinnappudu nunchi, that's why I stressed on this point that we have to define, parents ga, sisters ga, we have to do that talk with this the kids around us. Tell them about what is safe touch, what is unsafe touch. Whom can we trust, whom can we not trust. Inkoka false, I can't say false belief or false practice ఏంటి అంటే మన ఇంట్లో బయట ప్రమాదం ఉంది అనేసి అక్కడికి వెళ్ళడమే మానేస్తారు. మదర్స్ చాలా గర్వంగా, మా అమ్మాయి ఇక్కడ తలదించితే అక్కడే ఎత్తుదా అండి, స్కూల్ కాలేజ్ తప్ప ఏం జరగదా అండి. దే టేక్ అట్మోస్ట్ ప్రైడ్. కానీ లెట్ మీ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. అదే మ్యారేజ్ అయ్యాక హస్బెండ్ తో ఎలాగ నడుచుకోవాలి, లేకపోతే ఇప్పుడు హస్బెండ్ లేరు, వెజిటేబుల్స్ తేవాలి, లేకపోతే బయటికి వెళ్ళాలి తెలియదు, లేకపోతే ఒక ఊరు నుంచి ఇంకొక ఊరికి తోడు కావాలి, లేకపోతే ఒక హస్బెండ్
ఏదో ప్రమాదంలో యాక్సిడెంట్ అయ్యింది, లేకపోతే చనిపోయారు, అప్పుడు షీ హ్యాస్ ద సోల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ అండ్ షీ కెన్ నాట్ డూ ఇట్ బికాస్ షీ ఈస్ నాట్ ఎక్విప్డ్. భయం ఉంది, థ్రెట్ ఉన్నది, అక్కడికి వెళ్ళకండి అని అసలు వెళ్ళకుండా చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ రైట్ పేరెంటింగ్. వెళ్ళినా కూడా సురక్షితంగా వెళ్ళినా కూడా అక్కడున్న చెడు మన అంటకుండా మనం ఎలా బ్రతకాలి అని 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 నేర్పించడం మన పిల్లలకి వెరీ ఇంపార్టెంట్. అదే ఒక సాంగ్ ఉంటది, చెడు లేనప్పుడు నువ్వు పెద్ద తోపు, పెద్ద రైచియస్ పర్సన్ గా బ్రతకడం ఇస్ నో గ్రేట్. కానీ చెడు ఉన్నప్పుడు కూడా, when you're surrounded by evil, in spite of that, you acting and living a righteous life is important. So we have to equip our children, our generation, to live a righteous life, to live safer life. That's why I have a problem with this Beti Bachao, Beti Padhao. ఎంతకాలం మనం మన పిల్లల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ వెళ్తూ ఉన్నాం. ప్రియాంక దిశ కేసు జరిగినప్పుడు ఒక ప్రిన్సిపల్ చెప్తుంది నాకు, ఏంటి అక్కడ ఎవరు ఫాల్ట్ తెలుసా మేడం మీకు? పేరెంట్స్ ఫాల్ట్. ఎందుకు? పేరెంట్స్ ఆమెతో వెళ్ళలేదు. వాట్ నాన్ సెన్స్! ఎంతకాలం పేరెంట్స్ మన చుట్టూ వస్తారండి, ఎంతకాలం మన చుట్టూరు తిరుగుతా మనం కాపాడడంలోనే వాళ్ళ పని ఉంటది కాదు. Protection is not the solution, but giving the right resources, equipping each one of us is the solution. So we have to talk to our kids, we have to spend time with our kids. వాళ్ళ లైఫ్ లో ఏం జరుగుతుంది అని మనం తెలుసుకోవాలి. ఈ కోవిడ్ టైంలో పేరెంట్స్ కిడ్స్ కి ఫోన్స్ ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు, అసలు ఏం జరిగిందని పట్టించుకోరు. దాని వల్ల లాట్ ఆఫ్ అబ్యూస్, ఆన్లైన్ అబ్యూస్, లేకపోతే సెక్షువల్ కాంటెంట్ పెరగడానికి, లేకపోతే న్యూడ్ ఫొటోస్ పెరగడానికి, సైబర్ సెక్స్ పెరగడానికి ఎక్కువ కారణం అది. సో వీ నీడ్ టు మేక్ కాన్షియస్ ఎఫర్ట్స్, have these conversations first, create awareness right from your home. It has to, చారిటీ ఎలాగైతే ఇంటిలో నుంచి బిగిన్ అవుతాదో, రైట్ ప్రిన్సిపల్స్, రైట్ థియాలజీ, రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ all the social aspects also have to start from home. Awareness in schools, colleges, awareness in communities, awareness in the church. Any churches can talk freely about sex, can talk freely about adultery issues, can talk with a burden about pornography. How many of us are addressing this church? How many of us are addressing these issues in the church? So e forums nunchi awareness start avali. That's when we can see awareness is just the mitigation tool. Awareness aigane avutundi ani kaadu, but a simple step. We can't say I was completely ignorant, right? Yes. సో యాక్చువల్లీ ఈ విషయం మాట్లాడుతున్నప్పుడు జనరల్ గా పేరెంట్స్ డోంట్ సెండ్ గర్ల్ చిల్డ్రన్ అంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కి కానీ, నెక్స్ట్ బెటర్ ఆప్షన్ మ్యారేజ్, జాబ్ కి కానీ దే డోంట్ సెండ్ దెమ్ టు సిటీస్. ఎందుకంటే అక్కడ ఆల్రెడీ ఒకటి రెడీగా ఉంది, నీకు అక్కడ ఖచ్చితంగా బాగోదు అని చెప్పేసి ప్రివెంటివ్ మెజర్ అని పేరెంట్స్ థింక్ ఇట్స్ ప్రివెంటివ్. కానీ చైల్డ్ గర్ల్స్ కి ఉన్న ప్యాషన్ టు స్టడీ కానీ, వర్క్ కానీ, అది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసేసుకుంటున్నారు. వన్ మోర్ పాయింట్ టు యాడ్, అమీర్పేట్ ఎస్ఆర్ నగర్ లో ఎక్కువగా విలేజెస్ నుంచి వచ్చిన కిడ్స్ ఇప్పుడే విలేజ్ లో 20 years బ్రతికి ఇప్పుడు తన ఒక కోర్స్ నేర్చుకోవడానికనో లేకపోతే ఒక జాబ్ ప్రయత్నం కోసమో అమీర్పేట్ ఎస్ఆర్ నగర్, ఇది కామన్ గా కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతున్న టెండెన్సీ అన్నమాట. ఎక్కువ అక్కడ ఉంటారు, ఎక్కువ అక్కడి నుంచే ట్రాఫికింగ్ కూడా అక్కడి నుంచి జరుగుతుంది. బ్రాతల్ హౌసెస్ కూడా అమీర్పేట్ ఎస్ఆర్ నగర్ లో ఎక్కువ, హైదరాబాద్ ఫెమిలియర్ ఉంటుంది కాబట్టి అని చెప్తున్నాను. బట్ దేర్ ఆర్ అదర్ ప్లేసెస్. డ్రింకింగ్ కి అలవాటు అవ్వడం, బాయ్ ఫ్రెండ్ కి అలవాటు అవ్వడం, 6 చీకటి పడితే యూ కాంట్ వాక్, డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా యూ కాంట్ వాక్ ఇన్ అమీర్పేట్ ఎస్ఆర్ నగర్ స్ట్రీట్. ఎందుకు అంటే ఎక్కడైతే చీకటిగా ఉందో అక్కడ అమ్మాయి అబ్బాయి కనిపిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు? బికాస్ వీ డోంట్ ట్రైన్ అవర్, అప్పటి వరకు లేని ఫ్రీడమ్ ఇప్పుడు అంతా వచ్చేసింది.
డబ్బులు వస్తున్నాయి, పేరెంట్స్ డబ్బులు ఇస్తున్నారు, ఫ్రీడమ్ ఉంది. That's how they get exploited. Yeah. So next question is, what do you have to say about ask for it అని విమెన్ డ్రెస్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి, ద వే విమెన్ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ చూసి పీపుల్ జనరల్ గా కామెంట్ చేస్తారు, షీఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఇట్ అని అంటారు కదా. వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే అబౌట్ దిస్? I want to reverse that question. Are the men are also asking for it? And if a man is dressed naked, or if a man is undressed, are women falling on him? I want to rape him, I want to abuse him, I want to do something. Are women thriving for it? Women thriving for it? Longing for it? I think I missed this in my presentation. Animals ki human beings ki difference ఏంటి అని చాలా మంది అడుగుతారు, చాలా మంది లేదు అంటారు. కొన్ని సందర్భాల్లో లేదు అనే బిలీవ్ చేస్తాను నేను. ఎందుకు తెలుసా? ఒక లయన్ ఒక డీర్ ని ఎప్పుడు హంట్ చేస్తుంది? వాట్ యూ థింక్? ఒక లయన్ ఒక డీర్ ని ఎప్పుడు హంట్ చేస్తుంది? ఇమాజిన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ చాలా ఆకలిగా ఉంది, 10 days నుంచి తినలేదు, అలా అని ఒక గుంపుగా ఉన్న జింకలు కానీ, ఒక గుంపుగా ఉన్న జీబ్రా కానీ వెళ్తే హంట్ చేస్తుందా? ఇట్ విల్ నెవర్ డూ ఇట్. కానీ ఎప్పుడు హంట్ చేస్తుంది? ఇన్ ద జీబ్రా ఆర్ వెనీ ప్రే, అది ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు. And when are we violating our people around? When are we committing rape? When are we committing abuse? When are we doing violations? When the woman is alone. ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ విమెన్ ఉన్నప్పుడు ఎవరు వచ్చి రేప్ మనం ఎప్పుడు వినలేదు కదా. ఒక 2-3 girls ని 4 girls ని కలిసి ఉన్నప్పుడు దే రేప్డ్ అని. కలిసి ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక అమ్మాయిని తీసుకెళ్లి దే రేప్. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ సెక్లూడెడ్, ఆల్వేస్ ఐసోలేటెడ్. అంటే ఇప్పుడు ఒక మనం వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక ఫ్రూట్ ని చూస్తే మనకి తినాలనిపిస్తుంది. అదే ఐ టోల్డ్ రైట్, లస్ట్ ఆఫ్ ది ఐ. ఒక చికెన్ కోడిని చూస్తే వా ఈ చికెన్ కోడి పుంజు, అదే లైక్ ఆ కోడి పందాలకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ చికెన్ భలే ఉంటది అనుకుంటాం. ఒక మేకని చూస్తే మనం ఓకే ఈ మేక మనకి బాగుంటది మటన్ కి అనేసి అనుకుంటాం. And what do we think when we look at a woman? Oh, I think she will be more satisfying. So problem woman lo unda, nalo unda? Okay, another example, డబ్బులు పడిపోయాయి కింద, వస్తుంది ఎవరి మనసులో థాట్ వస్తుంది, ఆ డబ్బులు నేను దొంగలించవచ్చు, ఆ డబ్బులు నేను తీసేసుకోవచ్చు, ఆ డబ్బుల్ని నేను లేకపోతే ఎవరికైనా ఇవ్వాలి. ఈ థాట్స్ అన్ని ఎవరిలో వస్తున్నాయి? హ్యూమన్, నాలో. So it is very comfortable, it is very easy for all the great sadhus and everybody to say, oh very easy. Again మళ్ళీ ఎవరి నుంచి వస్తుంది? మేల్ సొసైటీ నుంచి. వాట్? ఆ విమెన్ వేసిన డ్రెస్ వల్ల రేప్ అయింది అని. బట్ హ్యావ్ యూ హర్డ్ ఒక 50 years old నన్ను మీద, కాల్కటాలో ఒక 50 years old నన్ను మీద there was a rape attempt? But then what happened to that 5-year-old baby who was raped by a tenant? ఇది గుంటూరులోనే ఎక్కడో జరిగింది, కోవిడ్ టైంలో జరిగింది. ఒక 5 years బేబీ మీద వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న టెనెంట్ రేప్ అటెంప్ట్ చేశారు. Why? There are toddlers, infant babies. నేను డార్క్ వెబ్ అని చెప్పాను కదా, ఆ డార్క్ వెబ్ లో we've had instances where people requested for infant babies or 10 months old baby or a 1-year-old baby to have sex. So is the baby calling for it? Is the baby asking for it? It's very comfortable for us to say, oh, look at the way she. Andike when I stressed about judgment, the way she walks, the way she talks, the way she dresses. And just because I am naked, is it ante nee buddhi emautundi? What is happening to your own system, your own values? Yeah, చాలా థాట్ ప్రొవోకింగ్ ఇది. And now the next question is, how can we educate our sons on sexual abuse and assault and teach them to do the right thing to eradicate this in the families? మనం మన సన్స్ కి ఎలా, what is the way to
teach them. Like we said, human trafficking జరగడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటి అంటే ఎమోషన్స్. అగైన్ అనదర్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ పేరెంటింగ్. చిన్నప్పుడు పిల్లలు పుట్టగానే వి ప్యాంపర్ దెమ్, వి లావిష్ దెమ్ విత్ సచ్ గుడ్ కాంప్లిమెంట్స్, గిఫ్ట్స్ అండ్ లవ్. వి అవుట్ పోర్ లవ్. అది కాస్త పాప బాబు 5 years 10 years అయ్యేటప్పటికి ఇట్ జస్ట్ గెట్స్ లీన్ అన్నమాట. మనం ఇచ్చే గిఫ్ట్ కానీ, అటెన్షన్ కానీ, లవ్ కానీ తగ్గిపోతూ వస్తూ ఉంటది. What happens because of that? My heart is void. Naku, as a woman, especially as a woman, as a girl, we want to feel good. We want to be complimented. We want our emotions to be addressed. Now, when by my parents, when it is not addressed by my close, healthy circle, by my friends, by my siblings, by my grandparents, when somebody is not taking attention in me, that's when somebody else I'm attracted to. Lot of love affairs gani, eloped cases gani చూస్తే గనక పేరెంట్, నేను ఆ టెంపుల్ పూజారి ఆ అమ్మాయి లేచిపోయిన ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను కదా, హ్యూమన్ ఎమోషన్స్. So my challenge to all of you parents is, please spend time with your children until they become old. Take time to spend to talk to them. Gadgets ఇచ్చేసి వాళ్ళ పని చూసుకోవడం కాదు. Conversation is the key to a lot of problems. Because మనము సెక్స్ అంటే ఏంటి, లవ్ అంటే ఏంటి అని నా పిల్లలకి నేను చెప్పకపోవడం వల్ల he learns it from the media. What does the media tell him? Right? Because you are not having these conversations. I want to encourage you with John Wesley. John Wesley is, I think, the 12th child or something. I don't have the facts right. His mother, in spite of having 12 children or 11 odd children, she used to spend every day at least 20-30 minutes with every child. And John Wesley very proudly says, it is because of my mom who used to have these conversations and who used to spend time praying for the kids. I am what I am. Parents, children didn't ask us to give them birth. Children didn't say, Mama, I want to see the world, please reproduce me. It is we who gave birth because we wanted to have children. So today, our excuses of making money, our excuses of no time, our excuses of I am busy doesn't comply, is an excuse that all of us should get rid of. So I want to encourage all of you parents, please have conversations with your kids, irrespective of their gender. Just understand what is happening. వాళ్ళ లైఫ్ లో ఏం జరుగుతుంది అని మీరు అర్థం చేసుకోండి. జస్ట్ మీకు అర్థమైనా అర్థం కాకపోయినా స్కూల్లో ఏమైంది, కాలేజ్ లో ఏమైంది, అసలు ఏం జరుగుతుంది నీ లైఫ్ లో అని మీరు అడగండి. 1 day అడుగుతారు, 1 month అడుగుతారు, 2 months అడుగుతారు, 3 months. దట్ బిల్డ్స్ ద rapport. మనం ఫ్రెండ్స్ తో ఎందుకు ఎక్కువ సన్నిహితంగా ఉంటాము అంటే మనం కాన్వర్సేషన్స్ షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి. ఇంకొకటి, బికాస్ వి డూ థింగ్స్ టుగెదర్, playing, making anything. Do things together with your children. వాళ్ళతో కలిసి ఏదో ఒక యాక్టివిటీ చేయండి. Trust me, it works wonders. Another one step to all the parents and the families. Please have family prayer. I really want to encourage you with this. Please have family prayer. Even though you don't see the family prayer యొక్క విలువ రిజల్ట్ మీరు వెంటనే చూడకపోయినా, trust me on it. I am a product of family prayer. I am who I am because of the prayers, because of the bond that was built in the family. So please have conversations with your kids. Please spend time, do some activity. Yeah, and
మన ఇండియన్ కమ్యూనిటీలో ఇట్ ఇస్ నాట్ సో మోర్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ టాకింగ్ టు చిల్డ్రన్, అండ్ చాలా కొన్ని సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్ అసలు చిల్డ్రన్ కి త్రూ పేరెంట్స్ అయితే అసలు అడ్వైజెస్ అయితే రావు. వాళ్ళకి తెలియదు, వాళ్ళు చాలా అమాయకులు, నా కొడుకు చాలా ఇన్నోసెంట్ అమ్మ, వాడికి ఏం తెలియదు అమ్మా అని అనుకుంటాము. వాడేమో అక్కడ సంతోష్ ఎవరికి బీట్ కొట్టడము, సిగరెట్ కాల్చడము చేస్తాడు. So thank you on this, Akka. And moving on, another question. This generation has the year of free internet. This was not there 10 years ago. Although it's an advantage to this topic, we can see every disadvantage. How can we educate our fellow members and families to be aware of what it can do? And how can we set controls for adult content, and there are no direct websites that can block adult content? You want me to repeat? I kept losing you in between. Yeah. So 10 years back ఇంత ఫ్రీ ఇంటర్నెట్ మనకి లేదు. To buy 2 GB of internet you have to spend a lot of money. కానీ ఇప్పుడు అంతా unlimited. So it's very easy for children to go into adult websites and దాన్ని ఈజీగా యాక్సెస్ చేసే ఛాన్సెస్ ఇప్పుడు ఎక్కువ ఉన్నాయి. అయితే how can we educate the family fellow members ki gaani, because a app kuda there is no website which can block the adult content. So manam ela advise cheyali mana family people ki? Every social media handle, every YouTube, every account that you create will ask you if it is a child or if it is a parent. Age adgadaniki mukhya karanam adi. So when you are creating an account for your child, ప్రతి ఫోన్ లో కూడా దెర్ ఈస్ లాకింగ్ సిస్టమ్. నువ్వు ఈ ఫోన్ నీ చైల్డ్ ది అనుకుంటే నీ చైల్డ్ ఫోన్ ఇస్ లింక్డ్ టు యోర్ ఓన్ ఫోన్ కానీ, ఈమెయిల్ కి కానీ, ల్యాప్టాప్ కి కానీ. దాని వల్ల నీ చైల్డ్ ఏమి కాంటెంట్ బ్రౌజ్ చేస్తున్నారో బ్రౌజింగ్ హిస్టరీ వస్తుంది. నీ చైల్డ్ నువ్వు లేకపోయినా ఏం చేస్తున్నారో తెలుస్తుంది నీకు. దట్ ఈస్ another encouragement that I want to do. Please install this. Please activate a child. I'm telling to understand, get the right terms. Can you please activate a parent-child system so that me child emaithe browse chestunaro, you get the access to it. Evertho maatladutunnaro. I think it is important that we monitor. Doubting అంటే ఇప్పుడున్న సమాజం ఎలాంటిదంటే, if we don't draw boundaries, if we don't monitor our kids, even adult kids, there are high chances of them getting astray. Let me tell you another statistics. ఇంకొక statistics ఏమి అవుతుందంటే, an average child వాడు ఫస్ట్ pornography ఎప్పుడు చూస్తాడు అంటే between the ages of 11 to 15. Between the ages of 11 to 15, ఒక యావరేజ్ చైల్డ్, బాయ్ అవ్వచ్చు అమ్మాయి అవ్వచ్చు, అండ్ మోస్ట్లీ ఇన్ ద బాయ్స్, వాళ్ళు 11 to 15 ఏజ్ మధ్యలో దే ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ టు పాన్ ని ఫ్రెండ్స్ ద్వారా, మ్యాగజైన్ ద్వారా, ఏదో ఒక ద్వారా దే ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. సో పేరెంట్స్, we have a high, చాలా చాలా ఛాలెంజింగ్ రోల్ మంది, చాలా కీలకమైన పాత్ర. సో ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ దట్ యు పుట్ బౌండరీస్, యు సూపర్వైజ్, యు మానిటర్ యువర్ చైల్డ్స్ యాక్సెస్. ఇచ్చేసి వదిలేయడం, డబ్బులు ఇచ్చేసి వదిలేయడం, వీ హ్యావ్ టు టీచ్ దెమ్ అకౌంటబిలిటీ. And accountability has to be taught from parents. It is not that I'm doubting you, but I just want an accountability from you, so that you and I as friends, I will be able to guide you if at all you're going astray. So please have that control, right? Restrict the phones, restrict the YouTube, restrict the laptop usage. ఈ చైల్డ్ పేరెంట్ ఈమెయిల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కూడా, యూట్యూబ్ యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా, యూ హ్యావ్ దట్ రిస్ట్రిక్షన్స్. ప్లీజ్ యాక్టివేట్ దోస్ రిస్ట్రిక్షన్స్ so that you are notified, right? So that, like I said, manam we can't do everything. We can't be God in our child's life. మనం మన పిల్లల జీవితంలో ఒక భగవంతుడిలాగా omnipresent, omniscient గా ఉండలేము. కానీ we teach them.
We teach them what is right, what is good. We teach them what is right value and what is a not ungodly value. That teaching plays an important role. Like imagine Moses, that 5 years of teaching by his own mother made a great impact. If they are able to do it, I'm sure we could do it. Yeah, a very good example. And for last question, last but one question. Women are the most affected and vulnerable in this crime of human trafficking. What do you think is the root cause of this? అది ఆల్రెడీ నేను ఆన్సర్ చేసినట్టున్నాను. సింపుల్ టర్మ్స్ లో అంటే హ్యూమన్ ఎమోషన్స్, లవ్. మీరు నా కేస్ స్టడీస్ చూస్తే కనుక మెజారిటీ ఎందుకు అవుతున్నారు అంటే లవ్ వల్ల. బికాస్ హ్యూమన్ ఎమోషన్, నాకున్న లవ్ ని ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద రైట్ సోర్స్. పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2, డెఫినేషన్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ సెక్స్. చాలా గర్ల్స్, చాలా మెన్ కి ఉన్న అండర్స్టాండింగ్ ఏంటి? సెక్స్, లవ్ అంటే కిస్ చేయడం, లవ్ అంటే హగ్ చేయడం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్ కూడా అదే కదా బ్లాక్మెయిల్ చేస్తారు. ఇఫ్ యూ డోంట్ లవ్ మీ, దెన్ యూ డోంట్ కిస్ మీ. నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తే కనుక యూ కిస్ మీ. ఎనీవేస్ మనం పెళ్లి చేసుకుంటాం, వాట్ బిగ్ డీల్, లెట్స్ జస్ట్ స్పెండ్ దిస్ వన్ నైట్. ఎవరికి తెలియదు. ఇమోషనల్ బ్లాక్మెయిల్. Human trafficking is nothing but a play with human emotions. అది లేబర్ అవ్వచ్చు, ఆర్గన్ ట్రాఫికింగ్ విక్టిమ్ అవ్వచ్చు, చైల్డ్ లేబర్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే బ్రైడ్ మ్యారేజెస్, బ్రైడ్ ట్రాఫికింగ్ అవ్వచ్చు, సెక్షువల్ స్లేవరీ కోసం అవ్వచ్చు. ఎవ్రీథింగ్ బాయిల్స్ డౌన్ లవ్, హ్యూమన్ ఎమోషన్స్, ట్రస్ట్, కాన్ఫిడెన్స్, రైట్ ఫ్రెండ్స్ లేకపోవడం వల్ల, రైట్ అడ్వైజర్స్ లేకపోవడం వల్ల. ఇంకోటి ఏంటో తెలుసా, లాట్ ఆఫ్ విమెన్ డోంట్ టాక్ అబౌట్ దేర్ ఇష్యూస్ టు అనదర్ ఉమెన్. ఎందుకు? నువ్వు ఇలా చేసావు, ఇది నీ వల్లే అయ్యింది, నువ్వు అలా చేసి ఉండకూడదు. క్రిటిక్స్. ఆ ఉమెన్ యొక్క శత్రువు ఎవరు? హూ డూ యూ థింక్ ఇస్ మై ఎనిమీ? ఆర్ హూ డూ యూ థింక్ Joyce's enemy is? Joyce's enemy is me and I am Joyce's enemy. Or a woman's enemy is another woman. అలా బాయ్స్ లో అలా కాదు. సర్లేరా వెళ్ళి తాగుదాం రా అంతా పోతుంది. బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ చిల్ పిల్. We'll look at everything in a microscope and analyzing, criticizing the woman. I feel very safe being in a room of 100 men, but I'm very, very cognizant. I'm very conscious when I'm in a room of at least 10 women, frankly. Enduku? The fear of being judged. So because we don't accept, because we have this judgmental lens, I don't share. మనం షేర్ చేసినా కూడా నువ్వు అలా చేసింది తప్పు అని ఖండించడం, క్రిటిసైజ్ చేయడం. That's why we don't share. We don't have that bonding amongst us. So it's important that all of us have one accountable partner at least. It's important that we have safe network of friends, good friends, right? Boys are on the extremes. గర్ల్స్ అయితే ఎక్కువ ప్రెషరైజ్ చేస్తారు, లైక్ క్రిటిసైజ్ చేస్తారు. బాయ్స్ అయితే పర్లేదురా ఇదే కదా, ఇంకోటి చెయ్యి ఎంకరేజ్ చేస్తారు. Two extreme conditions. I think that we have to draw a balance where we become an accountable friend for one another, right? So ఎందుకు women ఎక్కువ చేస్తున్నారు అంటే vulnerability. ఎందుకు vulnerability అంటే హస్బెండ్ చనిపోవడం, పేరెంట్స్ సరిగ్గా ట్రీట్ చేయకపోవడం, అంటే పేరెంట్స్ సరిగ్గా ప్రొవైడ్ చేయలేకపోవడం. ట్రస్ట్ మీ ఆన్ దిస్. నేను ముంబై వెళ్ళాను, సోనగాచి, కాల్కటా వెళ్ళాను, పూణే వెళ్ళాను, చెన్నై వెళ్ళాను. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఎవ్రీ ఉమెన్ దట్ ఐ మెట్ ఏమంటదో తెలుసా? మేడం నేను ప్రతి మంత్ నా పిల్లలకి డబ్బులు పంపిస్తాను మేడం, మా పేరెంట్స్ కి డబ్బులు పంపిస్తాను మేడం. సొంత తల్లి తండ్రి పిల్లలు వాళ్ళని వద్దు అన్నా కూడా ఎవ్రీ ఉమెన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్, every person that I know, especially the women,
takes care of her family. దట్స్ ఓకే, నా పిల్లల్ని చదివించండి, మీరు మంచిగా ఉండండి, నేను డబ్బులు పంపిస్తాను అని వీళ్ళు మళ్ళీ డబ్బులు పంపించడం. Do you think a man would do that? The sense of responsibility, the sense of ownership that a mom or a mother or a woman has, I think again weaved by God, is too precious, that is taken for granted. అందుకే కదా వాళ్ళు బెదిరించడానికి కారణం ఏంటి? చంపేస్తాను, నీ పిల్లల్ని చంపేస్తాను అని బెదిరించడం. So vulnerability to a woman, and again, if you come back to Bible theology and all of that, the same reason that Eve was enticed into it, deception. We are a little sensitive hearted. We need emotions, we need warm love, and that's how it happens. Yeah, sister, I also saw a video, Instagram reel anamata. Dantlo a girl will be telling to her mother, ilaga I was coming on through the street and somebody asked me to do something ani. Appudu వాళ్ళ mummy instantly didn't ask how are you and all, adi adakunda why did you come through that street, I never asked you to come that side kada ani. And then the girl very in a very bad voice, in a crying voice, she asked, is it my fault ani. And generally everything is, the blame is on the women eppudu kuda. And normal the question is also this, people think that it's okay to abuse and exploit women. What is the reason? Joyce, just one example, ఇంకొక one practical example అందరికి అర్థం కావడానికి ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు నేను రోడ్ ఒక అబ్బాయి నన్ను ఫాలో అవుతాడు, ఫాలో అయ్యి నేను 2-3 months వరకు ఫాలో అవుతున్నాను అని వాడు చెప్తే మనకి తెలుస్తుంది. సెన్సిటివిటీ టు ఎన్వైరన్మెంట్ ఉండదు. నెక్స్ట్ ఏంటి, వాడు చెప్పే నాకు వద్దు అని గసిరేస్తాం. వాడు ఆయన this philosophy of అమ్మాయిల ఆడవారి మాటలు అర్థాలే వేరు, I don't know from where it has come, it is very deeply rooted. ఓకే, సో ఈమె కాదన్నా కూడా ఓకే నేను కొన్ని మంత్స్ ట్రై చేస్తాను, ఆమె పడిపోతుంది అని వాడికి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది, మనమేమో వద్దంటాం. సరే అని వాడు కంటిన్యూస్ గా ఫాలో అవుతాడు. దెన్ హీ కీప్స్ కాంప్లిమెంటింగ్ అస్, నీ స్మైల్ బాగుంది, నీ నడక బాగుంది, నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు, హ్యూమన్ ఎమోషన్స్. వాడు ఇచ్చిన కాంప్లిమెంట్స్ ఈ అమ్మాయికి ఎప్పుడు వచ్చి ఉంటాయి? ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు ఒక 5 years అన్నప్పుడు మేబీ వాళ్ళ మమ్మీయో డాడీయో చెప్పుంటారు నీకు డ్రెస్ బాగుంది అని. అప్పటి నుంచి నౌ షీస్ 15 years 20 years, షీ నెవర్ రిసీవ్డ్ అ కాంప్లిమెంట్. సో ఏమవుతుంది? Because he is replacing, she starts to trust him. అలా చీపో అన్న పరిస్థితి నుంచి నీతోనే నేను ఉంటాను, నా పేరెంట్స్ నాకు వద్దు అనే పరిస్థితికి వస్తున్నారు అంటే, ఇమాజిన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ గ్రూమింగ్ హీ డస్. ఎలాంటి గ్రూమింగ్ వాడు చేస్తున్నాడు, ఎలాంటి డిసీవింగ్ మాటలు వాడు చెప్తున్నాడు. వాడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ మీద విరక్తి కలిగేలాగా చేస్తాడు. సో దాట్ ఈస్ సంథింగ్, లైక్ ఐ సెడ్, మన పిల్లల్ని ఎక్విప్ చేయడం, మన పిల్లల్ని ఛాంపియన్స్ గా, ఎంత కష్టం వచ్చినా కూడా నా పాప నా బాబు మంచిగా ఉంటారు అటు విధంగా మనం పెంచడం అనేది ఇంపార్టెంట్. we can't do everything, but whatever you do your part and then commit it to God. Thank you so much, sister. It was a really nice session. And I really, nakunna personal questions kuda nenu chala free ga adiganu, and I'm very happy that you answered everything. And I now invite Bob Alafanna to close the session with a prayer. There was another question in the chat. నేను విమెన్ బై చాయిస్ రారు అని అన్నప్పుడు ఎవరు మెసేజ్ చేశారు కి కొంతమంది బై చాయిస్ వచ్చారు అని. బట్ బ్రదర్, లెట్ మీ టెల్ యూ, బీయింగ్ అ ఉమెన్, ఐ నో, talking to so many women, I know for sure nobody comes by choice. వాళ్ళు ఇప్పుడు అలవాటు అయిపోయి ఇంకా కాంట్ బట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏం చెయ్యాలి. ఇంకోటి చూస్తే వీళ్ళు రీహాబిలిటేట్ అవడానికి ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే వీళ్ళకి చదువు ఉండదు. వంట కూడా, కొంతమంది అమ్మాయిలకి వంట కూడా రాదు. ఆ బ్రోథల్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఎవరో వంట చేస్తారు. స్కిల్స్ లేకపోవడం వల్ల, చదువు లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు ఇంకా ఏం చేయాలో తెలియక అది
అవుతుంటారు. కానీ చాలా మంది నన్ను అడుగుతారు కి విమెన్ కమ్ దేర్ బై ఫర్ లగ్జరీ అనేసి. ఖచ్చితంగా నేను చెప్తాను ఏంటి అంటే, ఎవరో ఒకరు వాళ్ళని రిజెక్ట్ చేశారు. అంటే మోసం చేశారు. ఆ మోసం చేయడం వల్ల షీ గెట్స్ ఇమ్యూన్ టు ఇట్. సర్లే ఇంకా ఇదేదో బానే ఉంది కదా అనేసి సర్దుకుపోవడం తప్ప, బానే ఉంది కదా అనేసి మా ఆడవారు చాలా వాటిలో సర్దుకుపోతారండి. మ్యారేజ్ లో అవ్వచ్చు, ఫ్యామిలీలో అవ్వచ్చు. సో బీయింగ్ అ ఉమెన్ ఐ కెన్ టెల్ యూ ఫర్ షూర్, ఆ కాంప్రమైజ్ అయ్యి ఓకే ఇంకా ఏం చేస్తాము, ఆ పర్పస్ లేని వాళ్ళుగా ఉంటాం కాబట్టి వాళ్ళు, నువ్వు వెళ్ళి అడిగితే వై విల్ దే టెల్ యూ, ఎందుకు చెప్తారు, హూ ఆర్ యూ దట్ దే షుడ్ ట్రస్ట్, నువ్వు మళ్ళీ మోసం చేయవు అనేసి ఎందుకు యునో ఎందుకు అనిపించదు, మల్టిపుల్ పీపుల్ ట్రాఫిక్ హర్ అండ్ బై హర్ అండ్ సెల్ హర్ ఆఫ్. ఎందుకు అంటే హ్యూమన్ ఎమోషన్స్. ఎక్కడో ఒకడు ఎవరో ఒకరు నాకు మంచి చేయకపోతారా అనే హోప్. సో let's break that bias saying that women or men or anybody is there by choice. I strongly believe given a choice, హైదరాబాద్ లో కలిసినప్పుడు కొంతమంది చెప్తున్నారమ్మా, అమ్మా ఇంకా మేము ఏం చేస్తాము, మా పిల్లల కోసం చేస్తున్నాము, ఇది బయటికి రాలేము, బయటకు వస్తే ఏం చెయ్యాలి, పిల్లలు ఎలా బ్రతుకుతారు అని చేస్తున్నాము. దే డూ దేర్ బై ఫోర్స్, కాంప్రమైజ్. Yes, thank you so much. Thank you so much, GMG, and thank you, Alfana, and all others and all of those that have asked questions and that have requested for this session. I'm really indebted because this message has to reach people. It has to reach all of us as believers, because ignorance is not a bliss. Ignorance is a curse. I say this because of this ignorance that many believers also are being abused and trafficked. Right? So thank you so much for this time. I know I have exceeded the time, but I'm sure and I'm believing that this will benefit and this will challenge the viewers. Thanks a lot, sister. It's really a blessing to have you with us. And we'll all meet again tomorrow at 7 o'clock for a face-to-face session from 4 different women, 4 different powerful women tomorrow again. And now to close the session, I call Bob Alfana to pray. Thank you. Thank you, Chrysolite. చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమగల మా తండ్రి, ప్రభా, పాపము ఏ స్థాయిలో మమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేసింది, ఎంత ఎఫెక్ట్ చేసింది ప్రభా. ఈ సెషన్ వింటున్నప్పుడు మా కంటిలో ఉన్న ఆ గాయము ప్రభా, ఇది కదవా, ఈ సెషన్ వింటున్నప్పుడు ఇది కదవా, క్రిసలైట్ని వాడుకొని ప్రభా అనేకమైన రీసెర్చ్, తను తీసిన ఆ రీసెర్చ్ పేపర్స్ని బట్టి నీకు వందనాలు, తను తీసుకొస్తున్న మూమెంట్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తా ఉన్నా ప్రభా. చాలాసార్లు చర్చ్ ఇలాంటి విషయాల్లో ఫెయిల్ అవుతా ఉంది ప్రభా. ఇది కదవా, when word became flesh అన్నప్పుడు మై వర్డ్ బికేమ్ వర్డ్ గానే ఉన్నాయి. వాక్యం వాక్యంలో కలుగుతుంది, వాక్యము శరీరం వేసుకొచ్చి ప్రభా యాక్షన్ లోకి, మా ఫెయిత్ యాక్షన్స్ లోకి రావట్లేదు ప్రభా. ఈ సెషన్ ద్వారా మా ఫెయిత్ రియల్ ఇష్యూస్ ని టచ్ చేయడానికి, మా క్రిస్టియానిటీ, మా మిషనరీస్ తీసుకొచ్చిన ఉద్యమం ఎట్లాగైతే ఉందో ప్రభా, చర్చ్ మినిస్ట్రీ అనేది ప్రభా సొసైటీలోకి వెళ్ళింది ప్రభా, అనేకమైన ఏరియాస్ ని టచ్ చేసింది. కానీ ఈరోజు మేము రిలీజన్ అని పెట్టుకొని, మత సంబంధమైన విషయాలు, స్పిరిచువాలిటీ అని పెట్టుకొని రియల్ థింగ్స్ ని టచ్ చేయకుండా చేస్తున్న ఒక ప్రవేది గదవా, ఒక సూపర్ఫిషియల్ ఫెయిత్ ని ప్రభా మేము ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం. మమ్మల్ని క్షమించండి ప్రభా. రియల్ థింగ్స్ ని టచ్ చేసే కృపని మాకు అనుగ్రహించి నడిపించుకొని అడుగుతా ఉన్నాం ప్రవేది గదవా. సెక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ అది నువ్వు ఇచ్చింది, కానీ ప్రభా దానికి ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇచ్చి అది మ్యారిటల్ రిలేషన్షిప్ లో మాత్రమే దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి అని చెప్పి, మ్యారేజ్ ఇస్ హోలీ అని నువ్వు చెప్తే అపవాది మోసం చేస్తూ దాన్ని ప్రభా ఆ బౌండరీస్ తీసివేసి ప్రభు కదా దాన్ని బయట ప్రాక్టీస్ చేయించడమే కాదు, బై ఫోర్స్, వైలెన్స్ ద్వారా ప్రభు కదా క్వింకీ సెక్స్ అని అంటా ఉన్నాం. పిల్లల్ని కూడా సెక్స్ కి బలి చేస్తూ ప్రభా ఏజ్తో సంబంధం లేకుండా మంత్స్ బేబీస్, డేస్ బేబీస్ తో కూడా
ప్రభా దీని వెనకాల ప్రభా క్రుయాలిటీ, వైలెన్స్, సాడిజం ప్రభా అనేకమైన ప్రభా ఇన్వాల్వ్ అవుతా ఉన్నాయి. ప్రభా ఇది కదవా జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ప్రభా ఇది కదవా ఈరోజు మా బాడీస్ ని మేము చూసుకుంటున్నప్పుడు ప్రభా మా బాడీస్ ఇట్స్ అ టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్ అనేది ప్రభా ఇది కదవా మేము జ్ఞాపకం చేసుకుని కృపను అనుగ్రహించండి. ప్రభా ఒక స్త్రీని ఎలా చూడాలో పురుషులుగా మాకు నేర్పండి. ప్రభా ఒక అమ్మాయిని చూసే విధానం మాకు నేర్పండి. ప్రభా క్రీస్తు కొంతమంది విమెన్ చూసినప్పుడు ఆ చూపులో జరిగిన మార్పులు ప్రభా ఇది కదవా వాళ్ళకి కొన్ని వృత్తులు వదిలేసుకుని వచ్చేసారు, లైక్ సమారిటన్ విమెన్. ప్రభా ఇది కదవా ఆ విధంగా మేము ఒక అమ్మాయిని చూడడానికి మా చూపులో మా మాటల్లో ఇది కదవా క్లారిటీ ఉండడానికి, మా బిడ్డల్ని ఎలా పెంచాలి, మా అబ్బాయిల్ని ప్రభా ఇది కదవా మా బిడ్డల్ని ఒక అమ్మాయిని ఎలా చూడాలో కూడా మాకు ప్రభా మేము టీచ్ చేయడానికి కావలసిన ప్రభా పునాదులు మేము వేసే కృపను అనుగ్రహించండి. ప్రభా ఇది కదవా చాలా మంది పిల్లలు చిన్న ఏజ్ లోనే ఇలాంటి వాటికి ఎక్స్పోజ్ అవుతా ఉన్నారు. మా మీడియా, ఫోనోగ్రఫీ ప్రభా ఇలాంటివి అనేకమైన ప్రభా మమ్మల్ని చెడగొడతా ఉంది, నాశనం చేస్తా ఉంది. ప్రభా ఇలాంటి డార్క్ వరల్డ్ లో ప్రభా సిన్ యొక్క రూట్ కాజ్ నువ్వు డీల్ చేసావు, కానీ సిన్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అయిన ఏరియాస్ అవి అలాగే ఉన్నాయి. దాన్ని డీల్ చేయడానికి మీరు లోకానికి వెలుగై ఉన్నారు అని చెప్పావు. ప్రభా ఈ లోకం చీకట్లో ఉంది, దాంట్లోంచి లైట్ ని క్రియేట్ చేయడానికి ఇది కదవా క్రిసలైట్ ని మీరు ఎన్నుకున్నారు. అలా ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క ఏరియాని రెడీమ్ చేయడానికి మీరు ఎన్నుకోండి. మేము కలిసి పనిచేయడానికి, దేవుని రాజ్యాన్ని ఈ భూమి మీద కట్టడానికి ప్రభా దేవుని రాజ్యంలో మాత్రమే ఆ నూతన భూమికి వస్తుంది. మీరు ఎదురు చూసిన ఆ నూతన ఆకాశం, నూతన భూమిలో ప్రభా నీతి ఎల్లప్పుడూ నివసిస్తుంది అనే వాక్యం సెలవిచ్చింది. ప్రభా అలాంటి యొక్క రైచియస్ సొసైటీని మేము బిల్డ్ చేయాలంటే ప్రభా ఇదిగా పాడైపోయిన ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ని మేము రిడీమ్ చేయాలి. ప్రభా మేము రిడీమ్ అయ్యాము అని అనుకుంటే, విమోచింపబడ్డామంటే విమోచింపబడ్డ మా నుంచి విమోచింపబడిన సమాజాన్ని నిర్మించడానికి ప్రభా మాకు ఇవ్వబడిన టాలెంట్స్ని ఉపయోగించుకుని దాన్ని డెవలప్ చేసే కృపను అనుగ్రహించి నడిపించమని ప్రభా ఇది కదవా ఈరోజు ఈ సెషన్ అంతట్లో ప్రభా ఎంతమంది బిడ్డలైతే పార్టిసిపేట్ చేశారో వాళ్ళ హార్ట్స్ ని మీరు టచ్ చేయండి. ఆలోచించి సరైన నిర్ణయం తీసుకొని ఒక మెరుగైన సమాజం నిర్మించడం కోసం మేమేం చేయాలి అని ఆలోచించే కృపను మా అందరికీ అనుగ్రహించి నడిపించమని మా ప్రభును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్.